Okay, cool. We'll just wait for another 2 minutes, and then we'll begin. All Okay, right. sir. Okay. Sure. All right then. Good evening, everyone. I'm Mohammad Irshad. நான் தான் வந்துட்டு I'm going to take this webinar on AI for Commerce, brought to you by Tamil Nadu Advanced Technical Training Institute. So, firstly, I just want to know, like, எல்லாருக்கும் Tamil comfortable? Like, is everyone okay with me speaking in Tamil, or uh, I just want to know that. It would be nice if everyone could reply, please. In the chat box would be good enough. Chat boxல எல்லாரும் கொஞ்சம் மெசேஜ் அடிக்கிறீங்களா? Like, தமிழ் ஓகேவா or என்னன்னு? So some people are still joining, so I'll give them another 2 minutes. By 7:05, start பண்ணலாம். I think I'll be starting. Okay. Okay then. So once again, good evening, everyone. I'm Mohammad Irshad. Uh, I'm gonna take your webinar on AI for Commerce, brought to you by Tamil Nadu Advanced Technical Training Institute. Good evening. So yeah, uh, so I guess we'll start. So yeah, let's going ahead. Artificial intelligence for commerce, right? So I hope this is an interactive session. Like, feel free to text in the chat box, or the chat box will text பண்ணுங்க இல்லைன்னா you can unmute yourself and reply. சரியா? And yeah. So going ahead, AI for commerce, artificial intelligence for commerce. So எனக்கு வந்துட்டு I want to know if where நீங்கள் what do you all think about artificial intelligence? நீங்க என்ன ஃபீல் பண்றீங்க artificial intelligence பத்தி? Right? So யாராச்சும் unmute பண்ணி can you tell me what do you feel like artificial intelligence is? Leave commerce பத்தி யோசிக்க வேணாம், or tech பத்தி அந்த மாதிரி எதுவும் யோசிக்க வேணாம். Like intelligence, artificial intelligence, அதுனா என்ன? Can someone tell me?
Go ahead. Feel free to unmute yourself and say. Anybody? சார் சொல்லுங்க. ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்னா இப்போ வந்து தானா யோசிச்சு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது. ஓகே. ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்னா தானா யோசிச்சு இது பண்றது. ஸோ தானா யோசிச்சு இது பண்றது வந்துட்டு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்னா இன்டெலிஜென்ஸ் என்ன? நீங்க வந்துட்டு இன்டெலிஜென்ஸ்க்கான மீனிங்கா சொல்லிட்டீங்க அப்போ. ஓகே, தானா யோசிச்சு சுய புத்தியோட யோசிச்சு ஒரு டெசிஷன் எடுக்கிறது தான் இன்டெலிஜென்ஸ். கரெக்டா? வி ஹியூமன்ஸ் டூ தட். நம்ம பண்றோம் டெய்லி, எல்லா நாளும். காலைல எழுந்திருக்கிறதுல இருந்து நைட்டு தூங்க போற வரைக்கும் நம்மளுக்கு வர ப்ராம்ப்ட்ஸ் ஆர் அலர்ட்ஸ், அதை வச்சுட்டு வி ஆர் மேக்கிங் டெசிஷன்ஸ் த்ரூ அவுட் தி டே. யாரும் நம்மள்ட்ட வந்து சொல்லல இதை பண்ணா அதை பண்ணி இத்தனை மணிக்கு எந்திரி, இல்ல. நம்மளா யோசிச்சு நம்மளா பண்றோம். எல்லாமே நம்மளா தானே பண்றோம். சோ அது இன்டெலிஜென்ஸ். ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்னா என்ன? சார் நம்ம உருவாக்குறது. சூப்பர். நம்மளோட இன்டெலிஜென்ஸ, நம்மளோட அந்த சென்ஸ், த தாட், நம்ம எடுக்கிறோம்ல ஒரு டிசிஷன், அது வந்துட்டு நம்ம ஒரு டூப்ளிகேட் பண்றோம், ரீக்ரியேட் பண்றோம், வேற எதையாச்சும் ஒரு உயிரோட இல்லாத விஷயத்த பண்ண வைக்கிறோம். ரைட்டா? அது ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். கரெக்டா? எஸ் சார். ஓகே. சோ நம்ம பார்ப்போம். காமர்ஸ்க்கு வரதுக்கு முன்னாடி, தட் வை ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஃபார் காமர்ஸ், அதுக்கெல்லாம் வரதுக்கு முன்னாடி லெட்ஸ் ஜஸ்ட் கெட் பேக் டு த ரூட்ஸ். இதெல்லாம் எங்க இருந்து ஆரம்பிச்சிச்சு? ரைட்டா? இனிஷியலா வந்துட்டு மேன், ஹியூமன், வி ஆர் இன்வென்டர்ஸ், இன்னோவேட்டர்ஸ். புதுசு புதுசா கண்டுபிடிக்கிறது தான் ஹியூமனோட ஒரு ஒரு டிஸ்டிங்டான ஆட்ரிபியூட். அது இல்லைன்னா, ஒரு வேக் சென்ஸ்ல அது இல்லைன்னா வி ஆர் சேம் ஆஸ் எனி அனிமல். மிருகங்க மாதிரி தான். ரைட்டா? ஒரு 100 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சிங்கம் வந்துட்டு லைக் ஹண்ட் பண்ணி வேட்டையாடி சாப்பிட்டுச்சுன்னா இன்னைக்கும் அது அப்படிதான் இருக்க போகுது. 100 வருஷம் கழிச்சும் அது அப்படிதான் இருக்க போகுது. மாற போறது இல்ல. மேபி சம் எவல்யூஷன் மைட் ஹேப்பன், பட் ஜென்ரலி ஸ்பீக்கிங் இட்ஸ் நாட் கோனா ஹேப்பன். ரைட்? சிங்கம் வந்துட்டு 100 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படி இருக்கோ அப்படிதான் இப்படியும் இன்னைக்கும் இருக்கு. 100 வருஷம் கழிச்சும் அப்படியே தான் இருக்கும். பட் நம்ம ஹியூமன்ஸ் அப்படி இல்லை. there was a time when we were savages. ரைட்? நம்ம வந்துட்டு இப்போ யூனோ ஆதிவாசி மாதிரி அந்த மாதிரி தான் நம்மளும் இருந்திருப்போம். ஹண்டர்ஸா, ப்ரைமலா. ரைட்டா? நம்மளுக்கு கிடைச்சதை வச்சுட்டு சாப்பிட்டுட்டு தூங்குறதுக்கு இடம் இருந்தா போதும். தென் வி ஸ்டார்டட் இன்வென்டிங். வி கேம் அப் வித் machines, we came up with technology. எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டுபிடிச்சோம். எலக்ட்ரிசிட்டியை எப்படி ஹார்னஸ் பண்றது கண்டுபிடிச்சோம். எலக்ட்ரிசிட்டியை வச்சு என்டர்டெயின்மெண்ட், டிவி, ரேடியோ போன்ஸ், ஸ்மாலர் போன்ஸ், பிகர் போன்ஸ், டச் ஸ்கிரீன், வயர்லெஸ், எல்லாமே வந்துட்டு we have invented. எதுவுமே வந்துட்டு நம்ம கையில வந்து எதுவுமே கொடுத்துடல. why did we invent all these things? ஏன் நம்ம இதெல்லாம் பண்றோம்? நம்ம வந்துட்டு இப்போ 100 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம எப்படி இருந்தோமோ அதே மாதிரிதான் நம்ம உடம்பு இப்பயும் இருக்கு. ரைட்டா? அப்பயும் வந்துட்டு நம்மளுக்கு சாப்பாடு இருந்தா உடம்பு நல்லா இருக்கும். தூங்குனா வி நீட் ரெஸ்ட். ஓகே, நம்ம ரெஸ்ட் எடுக்கணும். ஸோ தூங்கணும். நம்மளுக்கு யூனோ வெளி அவுட் சைட் வெதர், அவுட் சைட் அட்வர்ஸ் கண்டிஷன்ஸ், காத்து, வெயில், குளிர், மழை, எல்லாத்துக்கும் ப்ரொடெக்ஷன்காண்டி நம்மளுக்கு ஒரு ஷெல்டர் வேணும். 100 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதான் நம்மளுக்கு தேவையான மோஸ்ட் எசென்ஷியலான திங்ஸ். ஃபுட், ஷெல்டர், க்ளோத்திங். ரைட்டா? ப்ரொடெக்ஷன். இன்னைக்கும் நம்மளுக்கு அதான் தேவை. 100 வருஷம் கழிச்சும் நம்மளுக்கு இதான் தேவை.
ஆனா we have all these inventions, all these machines, ஏன் ஆட்டோமேஷன் புதுசு புதுசா ஒரு நாள் ஏதாச்சும் புதுசு புதுசா நடந்துட்டு இருக்கு, ஒரு நாள் ஏதாச்சும் புதுசு புதுசா இன்வென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அண்ட் வி கிவிங் மீனிங், வி ஆர் அச்சீவிங் நியூ திங்ஸ். கரெக்டா? லைக் சந்திரயன் கரெக்டா லான்ச் ஆயிருச்சு. தேர் மார்ஸுக்கு போக நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. மூணுக்கு போயிருக்கோம். we have reached way beyond our physical world. நம்மளால வந்துட்டு எதை தொட முடியுமோ பார்க்க முடியுமோ, in a vague sense, that is physical world. கரெக்டா? நம்மளால என்னால இதை தொட முடியுது, என்னால இதை பார்க்க முடியுது, என்னால இந்த லேப்டாப்பை பார்க்க முடியுது, என்னால இந்த லேப்டாப்பை தொட முடியுது. இட்ஸ் a physical thing. உங்களால இப்ப மூணை பார்க்க முடியும், மூணை தொட முடியுமா? மூணு எவ்வளவு தூரத்துல இருக்குன்னு சொல்ல முடியுமா? கரெக்டா? ஆனா நம்ம சொல்றோம். ரைட்டா? எர்த் வந்துட்டு அவ்வளவு பெருசு. ஆல் திஸ் we did. why? ஏன்? எதனால இதை நம்ம பண்றோம்? லைக் why do we need all these inventions in the machines லாம்? In order to improve the quality of life. ஏன்னா human beings think, right? Human beings think, human beings have responsibilities, have நம்ம வந்துட்டு நிறைய விஷயம் பண்ணோம், நம்மளுக்கு நிறைய பொறுப்பு இருக்கு. And we are a, creatures that is always moving ahead. நம்மளுக்கு எப்பயுமே we want to keep moving forward. அடுத்து 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 என்ன? இன்னைக்கு நான் தூங்கினேன், இன்னைக்கு நான் சாப்பிட்டேன்னு யாராச்சும் இருக்கோமா? இல்ல. நாளைக்கு என்ன? அடுத்த மாசம் என்ன? அடுத்த வருஷம் என்ன? we are trying to improve. எல்லா நாளும் we are trying to improve, be better than yesterday, right? So, and money, economy, governments எல்லாமே இருக்கு. And we are bombarded with things more than we can handle. நம்மளுக்கு வந்துட்டு நிறைய prompts, நிறைய we have to do in a day, right? So in that sense, we have to improve the quality of life. We have phones to better communicate with each other, right? டிவி இருக்கு, என்டர்டைன்மெண்ட் இருக்கு, லேப்டாப் இருக்கு, ஒர்க் பண்ண, ரைட்? எல்லா மிஷின்ஸும் டெவலப் பண்ண only then you will keep moving forward. இந்த இன்வென்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் வளர்ந்துட்டு வரையில people's mind will also change. அன்னைக்கும் நம்மளுக்கு சாப்பாடு, ஷெல்டர், துணி தான் தேவை. இன்னைக்கும் நம்மளுக்கு சாப்பாடு, துணி, ஷெல்டர் தான் தேவை. ஆனா அந்த தேவை வந்துட்டு எப்படி மாறி இருக்குன்னு யோசிச்சு பாரு. அன்னைக்கு வந்து நம்மளுக்கு தூங்குறதுக்கு ஒரு இடம், ஓகே, தலைக்கு மேல ஒரு ரூஃப் இருந்தா போதும், போட்டுக்கிறதுக்கு ஒரு ஷர்ட் ஆர் பேண்ட் இருந்தா போதும். இன்னைக்கு அப்படியா? இல்ல. யூ நீட் ஆல் ட்ரெண்டி க்ளோத்ஸ், யூனோ, ஸ்டே அப் வித் த ட்ரெண்ட். மத்தவங்க நம்மளை பத்தி என்ன நினைக்கிறாங்க? ஆல் தீஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட், ரைட்டா? ஆல் தீஸ் பிளே அ மேஜர் ஃபேக்டர் இன் ஆர் லைஃப். இவ்வளோ ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு நம்ம லைஃப்ல. யூனோ, வி ஹாவ் டு, நம்ம நல்லா வேலை பார்க்கணும், நல்லா படிக்கணும், நல்ல ட்ரெஸ் போடணும், நிறைய இடத்துக்கு போகணும், நல்லா சமைச்ச சாப்பாடை சாப்பிடணும். ஏன்? அப்படியே எடுத்து ஒரு ஆப்பிள் அப்படியே சாப்பிடலாம், ஒரு சிக்கன் அப்படியே சுட்டு சாப்பிடலாம். இல்ல, நம்ம வந்து அதை வச்சு கறி பண்றோம், அதை வச்சு ஃப்ரை பண்றோம். எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட். ஸோ வி கீப் மூவிங் ஃபார்வர்ட். த மோர் ஆர் லைஃப் ஸ்டைல் மூவ்ஸ் ஃபார்வர்ட், த மோர் தட் வி ஆல்சோ அடாப்ட் அண்ட் சேஞ்ச், ஈவன் தோ ஆர் நீட்ஸ் ஆர் த சேம். நம்மளோட தேவைகள் எவ்வளோ எப்பயுமே ஒண்ணுதான், ரைட்டா? அடிப்பட்ட தேவைகள் எப்பயுமே ஒண்ணுதான், சாப்பாடு, தூக்கம், இது. பட் தென் வி கீப் வாண்டிங் மோர், மூவிங் ஃபார்வர்ட். எல்லாமே ஈஸி ஆக்கணும், எல்லாமே கம்ஃபர்டபுள் ஆகணும், ரைட்டா? And of course, AI started from, in things where manual labor was very hard. ஒரு மனுஷன் அங்கே போய் அந்த ஒரு கண்டிஷன், ஒரு ஃபர்னஸ்லயோ இல்ல ஒரு மேஸ்ட்ரிக் ஃபேக்டரியிலயோ இல்ல ஹெவி மிஷினரியோட வேலை செய்யல. இட்ஸ் ரிஸ்க். இட்ஸ் ரிஸ்கி ஃபார் த லைஃப். இட்ஸ் ரிஸ்கி ஃபார் ஹியூமன் லைஃப். சேஃப்டி ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. ஸோ இந்த இடத்துல we started implementing things, which actually protected us, not made us comfortable, protected us, right? The heavy machinery நடக்கிற இடத்துல we brought in automation. Okay, the smallest part of artificial, or the starting point of artificial intelligence, you can say. We started bringing automation. Machines நம்மளுக்கு இந்த பண்ணு, இதை பண்ணு, இப்படி பண்ணு, அப்படி பண்ணு நம்ம சொல்லிட்டோம்னா the machines are going to do that. It's not going to think on its own. அதுவா அது எதுவும் டிசிஷன் எடுக்க போறது இல்ல. இத பண்ணு நம்ம சொல்லிட்டோம், அதை பண்ணுது. டம் மெஷின். நம்ம கொடுக்கிற இன்புட் வச்சுதான் அது வேலை செய்ய போகுது. அண்ட்
something that everyone should understand about artificial intelligence is that நம்ம human beings, we have intelligence. Okay, நம்ம brainல, our brain is capable of so many things. நம்ம brain வச்சு நம்மளால எவ்வளவு விஷயம் பண்ண முடியும். Yet we are not doing that. We have access to only say 5% of our brain. 100% அந்த full capability நம்ம கையில கிடையாது, நம்ம கண்ட்ரோல்ல கிடையாது. நம்ம ஓன் brain, நம்மளோட இன்டெலிஜென்ஸ் ஒரு 100% நம்மளுக்கு தெரியாத போது, how can we say that I will create an artificial intelligence that will do that, that can do this? No, right? So everyone should understand one main thing: artificial intelligence has value as long as we are there. எல்லாருமே சொல்லுவாங்க, நியூஸ்ல சொல்லுவாங்க, ஆர் இத பத்தி ஃபுல்லா தெரிஞ்சுக்காதவங்க சொல்லுவாங்க, ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்துருச்சு, எல்லாமே ஆட்டோமேட் ஆயிருச்சு, மனுஷங்களுக்கு வேலை கிடைக்காது, இப்போ நம்மளுக்கு வேலை கிடையாது, நம்ம வேலை இல்ல. நம்ம இருக்கிற நம்மளோட இன்டெலிஜென்ஸ் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு வளருதோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவுதான் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வளரும். அதுக்கு மேல அது போகாது, அதுக்கு மேல அதால போக முடியாது. ஏன்னா அது கொடுக்குற இன்புட் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதானே நம்ம சொல்ல முடியும். நம்மளுக்கு தெரியாததை நம்ம இன்னொரு விஷயத்துக்கு, இன்னொரு ஒரு லைக் ஒரு டம் மிஷினுக்கு நம்மளால சொல்லிக் கொடுக்க முடியுமா? சொல்லிக் கொடுக்க முடியாது, ரைட்டா? சோ ஐ திங்க் எவ்ரிஒன் ஹாஸ் a clear or like a understanding of what artificial intelligence is, how it is affecting us, அது நம்மளை எப்படி அஃபெக்ட் பண்ணுது, எப்படி நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அதை பார்த்து பயப்படக்கூடாது, எப்படி நம்ம யூட்டிலைசேஷன், நம்மளோட குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு பார்க்கணுமே தவிர இட் கேனாட் ரீப்ளேஸ் அஸ். தேர் இஸ் நோ வே இட் வில் ரீப்ளேஸ் அஸ். நம்ம கொடுக்குற இன்புட்ஸ் வச்சுதான் அது வேலை செய்யுது. நம்ம இன்புட்ஸ் கொடுக்க இல்லைன்னா அதால வேலை செய்ய முடியாது. இட்ஸ் அ டம் மெஷின். ஓகே, so that's brief about artificial intelligence. Seriya, going in depth, I think you'll get a better understanding of everything, and feel free to ask any doubts right away, or put them in the chat box. We can go through it. Adha vandu நம்ம இந்த மீட்டிங் or end la we will be able to go through it. I'll answer those questions. Or if you have any doubt in the topic that I'm talking right now, feel free to raise your hand or drop a text. I'll reply. All right. So now going into why is artificial intelligence essential for commerce? Let's be real. In the life, in the day and age, நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்க the time period, right? Everything is dependent on artificial intelligence because we are trying to automate everything. We are trying to make all the aspects of our life easy. ரைட்டா? ஒரு லிஃப்ட்ல போறதோ, ஆர் ஒரு ஆபீஸ்ல லாகின் லாக் அவுட் பண்றதோ, சாப்பிடுறதோ, ஆர் எல்லாத்துக்குமே எல்லாமே போன் வாட் எவர். முன்னாடி எல்லாம் வந்துட்டு டைப் படிக்கணும். ஓ, நவ் யூ கேன் டைப், தட்ஸ் ஈஸி. லேப்டாப்ல எல்லாம் முன்னால எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு யூ ஹேவ் டு கிவ் கமாண்ட்ஸ். பேக் தென் இட் வாஸ் ஈஸி. நவ் இட்ஸ் ஆல் a click. ஓகே, கிளிக் எல்லாம் ஈஸியா இருக்குன்னு பார்த்தா தென் இட் கேம் டச். ஓகே, நவ் டச் இஸ் ஈஸி. நெக்ஸ்ட் வாய்ஸ் கமாண்ட். டச். ஏன் டச் பண்ணும்? வாயால சொல்ல, உட்கார்ந்த இடத்துல இருந்து வாயால சொல்ல நடக்க போகுது. we're always trying to reach more comfort. இன்னும் கம்ஃபர்டபுளா, இன்னும் ஈஸியா we're striving towards that. எல்லாமே அதுக்குதான். we'll always find another way to make our lives more easy and more comfortable. So in every aspect AI is very very essential. So நம்ம ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அத்தனை ஆயிரம் பேஷண்ட்ஸ் வராங்க, ரைட்டா? A human brain can process all 1,000 patients details. அந்த 1,000 patients ஓட டீடைல்ஸ் வந்துட்டு ஒரு ஹியூமன் பீயினால காம்ப்ரிஹெண்ட் பண்ண முடியும். பட் இட் இஸ் how to say literally possible, but can you actually do that? நான் வந்துட்டு ஒரு 20 ஹவர்ஸ்க்கு நான் கண்டினியூஸா உட்கார்ந்தேன்னா என்னால இந்த ஒரு 1,000 பேஷண்ட்ஸை பார்க்க முடியும்னு வச்சுப்போம். 20 ஹவர்ஸ்க்கு என்னால கண்டினியூஸா உட்கார முடியுமா? என்னால முடியாது. Because like any machine which needs lubrication and maintenance from time to time, we human beings also need maintenance, sleep, rest, food, sustenance.
ரைட்? ஒரே இடத்துல நம்மளால உட்கார்ந்திருக்க முடியாது. We have to keep moving. We have to keep doing something. ரைட்டா? So in these areas, it being more than essential, it is extremely valuable because we can concentrate on not the tedious work, the menial job, but the complex work, finding the solution. இப்ப எனக்கு 2 வேலை இருக்கு. நான் இந்த 1000 பேஷண்ட்ஸ் வந்துட்டு நான் ப்ராசஸ் பண்ணும், டேட்டா என்ட்ரி பண்ணும், எல்லாம் பண்ணும். And at the same time, I have to treat all those 1000 patients, which has more value. I have to treat those 1000 patients, right? அங்கதான் எனக்கு அந்த வேல்யூ இருக்கு. Because இவங்க பேரை நான் எழுதுறதோ, இல்ல எழுதுறதுனாலயோ, எழுதாம இருக்கிறதுனாலயோ, are they gonna live or are they gonna get cured of their illness or the ache? No. அவங்க ஹாஸ்பிட்டல் வந்திருக்காங்க. I have to treat them. I have to send them back healthier than how they came before. But I am a human being. I need to eat and do everything. For that, I need money. So I need the record of all these things, right? So now, how can one person do that, right? Or how can even like say 5 people do that? No, right? So in this place, that's where you divide and conquer. You divide the menial job, the boring job, the tedious job. Basically, it's the same thing again and again. ஒரே விஷயத்தை திரும்ப திரும்ப பண்ணும், ரைட்டா? So you leave that part to machines, computers, AI, and we move on to treating the patients, right? I hope you understand how it's divided. AI நம்ம எதுக்கு போடுறோம்? Would you trust an AI to operate on you? Maybe there are human errors. Does occur, human errors வரும். But still, right now, நம்ம எப்பயுமே will always prefer, a top surgeon. Let him treat me rather than an AI or a machine or a robot. இல்ல, right? But then you'll be like, of course, this data entry job, let the AI do it, let the machine do it. Correct? So therefore, AI is essential in all the bandwidth of industries that we have. Commerce in Varela, it has, I particularly feel like it is even more essential. And commerce in Varela, there are various factors that we have to deal with. Commerce na buying and selling, trading, right? Give and take. You're selling something of value to someone and getting something that is of value to you. This is basic of commerce. But then there are trends. Some people like something, some people don't like the same things. Right? Everyone has a different opinion. Everyone has a எல்லாருக்குமே வந்துட்டு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வியூ ஆன் லைஃப் இருக்கு, ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வியூ ஆன் நீட்ஸ் இருக்கு. எனக்கு தேவையானது உனக்கு தேவையானதா இருக்குமா தெரியாது. ஒரு எனக்கு பிடிச்சிருக்கிறது உனக்கு பிடிச்சிருக்கதா இருக்குமா? We can't say. Right? But in the end, I need to sell my goods. I need to make money. I am a retailer. Okay, I have like thousands of customers. Okay, so I say 500 of my customers want the same thing. The other 500 want various different things. That doesn't mean எனக்கு இந்த 500 போதும், இவங்களுக்கு என்ன வேணும்னு எனக்கு தெரியும், இவங்களுக்கே நான் வித்து நான் பொழைச்சுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு நான் சொன்னா, will I reach the next point? Will I grow from the point that I am in now? No, I won't. Right? ஐ நீட் டு கீப் க்ரோயிங். இப்போ 1000 பேர் இருக்காங்களா, நான் 1000 பேரையும் கவர் பண்ணும். வேற எங்கேயா இருந்துச்சு ஒரு 500 பேரை கூட்டு வந்து நான் அவங்களுக்கும் சேல் பண்ணணும் தான் நான் பாப்பேனே தவிர எனக்கு இந்த 500 போதும் நான் சொல்ல மாட்டேன். ஓகே, இந்த 500 இருந்து எனக்கு கண்டிப்பா காசு வருதுன்னு தெரிஞ்சாலுமே எனக்கு 500 போதும் நான் சொல்ல மாட்டேன். யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க. ஸோ தி ஃபேக்டர்ஸ் தட் மஸ்ட் பி involved or calculated or observed is vast. Trend, season, or what do they think about you? கஸ்டமர் என்ன நினைக்கிறாங்க நம்மளை பத்தி? கஸ்டமர் நம்ம கூட இருக்காங்களா, கிளம்பி போறாங்களா, அவங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கு? அவங்களுக்கு பிடிச்சதுலயே they'll have issues. Say I like a t-shirt. Okay, ஒரு t-shirt எனக்கு பிடிச்சிருக்கு, அது வந்துட்டு ஓகே ஆர்டர் பண்ணிட்டோம், நான் அனுப்புறேன், எனக்கு அனுப்ப ஒரு வாரம் ஆகுது. They'll go for someone who can deliver the product in 2 days, not 5 days. ஸோ இந்த ட்ரெண்ட் இருக்கு, அந்த ட்ரெண்ட் இருக்கு. ஒரு இன்ஃபுளுசர் ஒரு விஷயத்த சொல்றாரு, எல்லாமே டக்கு 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 டக்குன்னு it has to come to you. There are factors, way too many factors that must be considered, right? In order to lead a successful commerce business.
any sector, or retail, or pharma, or pharmaceuticals, or banking, or loans, எல்லாமே loan, எல்லாமே marketing, anything that you can think of, the factors are way too much. நிறைய factors நம்ம consider பண்ணணும். Let's look at some of them, right? So before it was like, when you look at marketing perspective, முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சுன்னா, நம்மளுக்கு ஒரு விஷயம் வேணும்னா நம்ம அது கடையில போய் வாங்குவோம். நம்மளுக்கு ஒரு விஷயத்த விக்கணும்னா நியூஸ் பேப்பர்ல ஆட் பண்ணுவோம். யாருக்கு வேணுமோ அதை வந்து வாங்கிப்பாங்க. இப்போ அப்படி இல்ல. எல்லாமே வந்துட்டு இட் ஷுட் பி லைக் டோர் ஸ்டெப். வந்து நான் சொல்லணும், இது என்கிட்ட இருக்கு, நீங்க வாங்கிக்கிறீங்களா? இது என்கிட்ட இருக்கு, உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா, வாங்கிக்கிறீங்களா? அப்படின்னு வந்துச்சு ஒரு டைம். நவ் இட்ஸ் லைக், அவங்க என்ன சர்ச் பண்றாங்க, அவங்களுக்கு என்ன வேணும்னு பார்த்துக்கிட்டு, தெரிஞ்சுக்கிட்டு, டேட்டாவை வச்சு அதை அனலைஸ் பண்ணிட்டு, அவங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸை பம்பார்ட் பண்றோம். ஏன்னா முன்னாடி வந்துட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட ப்ராடக்ட், ஒரு வாட்டர் பாட்டில்னா there might be have been 10 types of water bottles னு வச்சுப்போம். or if there was cushion sofa set இருக்குன்னா there might be ஒரு 5 types of sofa sets தான் இருந்திருக்கும். பட் now it's not like that. The variety is huge. ஒரு சன்கிளாஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா லட்சக்கணக்கில் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சன்கிளாசஸ் இருக்கு. ஒரு பேக்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா டென்ஸ் அண்ட் தௌசண்ட் 10,000, லைக் இட்ஸ் a lot, ரைட்டா? அவ்வளவு டைப் இருக்கு, அவ்வளவு வெரைட்டி இருக்கு, அவ்வளவு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. சோ இவ்வளவு ஆப்ஷன்ஸையும் வச்சுட்டு இருந்து பிரயோஜனம் இல்ல. யாருக்கு தேவையோ கரெக்டா அவங்கள்ட்ட நம்ம மார்க்கெட் பண்ணி அவங்கள்ட்ட இதை நம்ம கொண்டு போனாதான் அவங்க அதை வாங்குவாங்க, நம்மளுக்கு அதுல இருந்து ப்ராஃபிட் கிடைக்கும், ரைட்டா? சோ இந்த மாதிரி விஷயம் பார்க்கல, we need to optimize the search engine or give them recommendations. say இப்போ ஒரு டைப் ஒரு சோஃபா கண்டி தேடுறாங்க. ஓகே, சே கஸ்டமர் இஸ் லுக்கிங் ஃபார் சோஃபா ஆன்லைன். அப்போ இவங்க நம்ம என்ன பண்றோம்னா, இந்த ரெக்கமெண்டேஷன் இன்ஜின்ஸை வச்சுட்டு சோஃபா ரிலேட்டடா என்னென்ன இருக்கோ அதெல்லாம் அவங்களுக்கு அட்வர்டைஸ் பண்றோம். சே this 3 retailers, one selling cushions, one selling, ஒருத்தர் வந்து குஷன் செல் பண்றாரு, ஒருத்தர் வந்து சோஃபா செல் பண்றாரு, ஒருத்தர் வந்து டேபிள் செல் பண்றாரு. இப்ப இந்த 3 பேரும் ப்ராஃபிட் பார்க்கணும். சோ அவன் சோஃபா சர்ச் பண்றான். சரி, ஓகே, சோஃபா பில்லோ கவர் ஒரு சோஃபா கவர் வந்துட்டு நம்ம அவங்களுக்கு அட்வர்டைஸ் பண்றோம். சோ இப்போ ஒரு ஆள் சோஃபா வாங்குறாங்கன்னா, தி ஜெனரல் ஐடியா, ஹியூமன், நம்ம மூளை கெட்டதுல, ஓகே நம்ம சோஃபா வாங்குறாங்கன்னா ப்ராபப்ளி தே ஆர் டெக்கரேட்டிங் த பிளேஸ் ஆர் ரீடெக்கரேட்டிங் தேர் பிளேஸ், ஆர் எல்ஸ் தே ரீசென்ட்லி மூவ்ட் இன் த ஹவுஸ். புதுசா ஒரு வீட்டுக்கு குடி வந்திருக்காங்க. சோ அவங்க வீட ஃபர்னிஷ் பண்றாங்க. சோ கண்டிப்பா சோஃபா வாங்குறாங்கன்னா டேபிளும் வாங்குவாங்க. பர்னிச்சர் தான் வாங்குறாங்க, சோ கண்டிப்பா டேபிளும் வாங்குவாங்க. ஜெனரல் ஜிஸ்ட். சோ நம்ம டேபிளையும் அட்வர்டைஸ் பண்றோம். பர்சனலைஸ்ட். இப்ப இதே ரேண்டமா ஒருத்தன் ஷூ பத்தி தேடுறான், அவனுக்கு கொண்டு போய் நான் சோஃபாவையும் நான் வந்துட்டு டேபிளையும் இதெல்லாம் நான் வந்துட்டு அட்வர்டைஸ் பண்ணேன்னா இட்ஸ் பாயிண்ட்லெஸ். அவன் ஷூ பத்தி தேடுறான், அவனுக்கு சோஃபாக்கும் டேபிளுக்கும் சம்மந்தமே இல்ல, கம்ப்ளீட்டா டிஃப்ரெண்ட். That's where personalization recommendation engine comes, ரைட்டா? ஒருத்தன் ஷூ வாங்குறானா அவனுக்கு சோஃபாக்கான தேவை இருக்கா இல்லையான்னு நம்மளால 100% கன்ஃபார்மா சொல்ல முடியாது. பட் ரெலவெண்டா இருக்குமா? இல்ல. நம்மளுக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கு, அதனால நம்மளுக்கு இது புரியுது. இதை வந்துட்டு நம்ம இந்த சர்ச் இன்ஜின்ஸ் ரெக்கமெண்டேஷன் இன்ஜின்ஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணல, we are able to figure out, we are able to, they search something, we are able to show them everything that encompasses that particular spectrum. ஃபர்னிச்சர் வாங்குறாங்களா, சோ ஃபர்னிச்சரை பத்தி நம்ம அட்வர்டைஸ் பண்றோம். ஷூ வாங்குறாங்களா, ஷூ ஆக்சசரிஸ், ஷூ பாலிஷ், டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஷூ ஆக்சசரிஸ். Okay, so if they're into shoe, or maybe if it's a leather shoe, maybe they're into leather goods. Okay, show them the leather goods. Things like that. It's got to be relevant. Relevancy is the key factor right now. Being relevant, being seen. இப்போ வந்துட்டு நான் வந்துட்டு ஒரு 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எங்க அப்பாவோ எங்க அம்மாவோ இல்ல எங்க தாத்தா, ஹலோ, எங்க தாத்தா போட்டிருந்த ட்ரெஸ்ஸ வந்துட்டு நான் போட்டு போனேன்னா அந்த ட்ரெண்ட்ல அந்த ஸ்டைல்ல இட் won't be relevant now. யாரா அவன் ஜோக்கர்ன்னு தான் கேட்பாங்க, ரைட்டா? இதேதான் நடக்கும். இப்ப நம்ம போற ட்ரெஸ், இப்ப நம்மளுக்கு எது அப்பீலிங்கா இருக்கு, whatever we feel is trendy and cool now won't be cool 50 years down the line. அப்போ வந்துட்டு ட்ரெண்ட் வேற மாதிரி இருக்கும், பீப்புளோட பெர்செப்ஷன் வேற மாதிரி இருக்கும். the relevancy will be different there. relevancy keeps changing. டிவி வந்த புதுசுல பிளாக் அண்ட் ஒயிட் டிவி தான் எல்லாமே.
இப்போ எஸ்டி, ஓலெட், கர்வ்ட், ஹோம் தியேட்டர், பிளாஸ்மாவே, if you ask me, it's outdated right now. But there was a time plasma was everything. Plasma was all the hype. HD TV, LED TV, OLED TV, LED ல அத்தனை பிக்சல்ஸ், இத்தனை பிக்சல்ஸ். இப்போ புது ஐபோன்ல, do you think iPhone is anywhere, ஒரு ஐபோன் 11 எடுத்துப்போமே, is that not downgraded, or doesn't it have features like it has everything? But still there's iPhone 12, 13, 14, 15. 15 is a news thing. The screen is much better, the body is much better, the chip is much better. 14 வரையில 14 ஓட chip தான் best. 15 வரையில 15 ஓட chip தான் best. Every year it's changing, right? Every year the relevancy changes. iPhone 11 வரையில iPhone was curved. It had the curved shape. அப்ப அதான் everyone is like, எல்லாருமே curved phones பண்ணுங்க, curved. That was all the hype. iPhone 12 வந்துச்சு, it made it angular, it made it, boxy. Now it's like boxy phones தான் trend. அதான் hype. iPhone 15 வந்துச்சு, titanium shell. You start using titanium material and everything. So the relevancy changes, right? The relevancy keeps on changing. So we also have to be relevant, and the way we run our business should also be relevant. 2012 வந்துட்டு, due to the Snapchat or filter, the flower crown filter, அது பாப்புலரா இருக்கையில many shops started selling that flower crowns. It moved a lot. But the same thing, if it's in stores right now, we are not going to buy that. No one's going to buy that. No one's going to even look at it. It's not going to move. The same thing that probably gave a lot of profit in 2012 is not going to give profit now. 2012 to 2023, it's a very long time. But reality in பார்க்கல, of course 2012 இருக்கிறது இப்போ ஓடாது. But இன்னைக்கு, or right now, whatever is in trend might not be in trend, not like 5 years down the line or 1 year down the line. Maybe 2-3 months down the line, it won't be in the trend. ஒரு தீபாவளி வருது, ஒரு ஓணம் வருது, ஒரு ஹோலி ஃபெஸ்டிவல் வருது, ஒரு தீபாவளி அப்பதான் கிராக்கர் சேல் ஆகும். டிசம்பர்ல கொண்டு போய் நான் வந்துட்டு கிராக்கர்ஸ் வந்துட்டு நான் எவ்வளவு கம்மி விலைக்கு வித்தாலும் யாரும் வாங்க மாட்டாங்க. ஆனா நான் தீபாவளி அன்னைக்கு எவ்வளவு விலை அதிகமா வித்தாலும் அதோட பிரைஸ் நான் வந்துட்டு 5 times 10 times இன்க்ரீஸ் பண்ணி நான் வித்தாலுமே நிறைய பேர் வாங்குவாங்க. பிகாஸ் இட் இஸ் ரெலவென்ட் டு தட் டைம். அண்ட் இப்போ இந்த தீபாவளி ஆர் திங்ஸ் தட் ஆல்வேஸ் அக்கர், எல்லா வருஷமும் நடக்கிற விஷயம், தீபாவளி, வின்டர், சம்மர், ஆட்டம், த சீசன்ஸ், த வேரியஸ் சீசன்ஸ் ஆஃப் தி இயர், த வேரியஸ் ஃபெஸ்டிவல்ஸ் ஆஃப் தி இயர், ரைட்? இதெல்லாம் எல்லா வருஷமும் நடக்கிறது, நடக்க போது நம்மளுக்கு தெரியுறது. பட் சில நேரத்துல மேபி ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகலாம், ஒரு படத்துல ஒரு பர்டிகுலர் பார்ட்ல ஒரு பர்டிகுலர் ஹீரோயின் ஏதாச்சும் ஒரு பர்டிகுலர் ட்ரெஸ் போட்டிருக்கலாம், திடீர்னு அது ஹைப் ஆகும். இல்லைன்னா ஒரு ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ரிலேட்டடான படம் வரலாம், திடீர்னு அந்த படம் ஓடிட்டு இருக்கிற நேரம், அந்த படத்தோட டாக் போயிட்டு இருக்கிற நேரத்துல ஸ்போர்ட்ஸ் குடோட சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகலாம், ஸ்போர்ட்ஸ் குடோட நிறைய பேர் ஜிம் சேர ஆரம்பிக்கலாம், நிறைய பேர் ஸ்போர்ட்ஸ் குட்ஸ் வாங்க ஆரம்பிக்கலாம், ரைட்டா? சோ தீஸ் ஆர் ஆல் லைக் ஷார்ட் லிவ்ட் ட்ரெண்ட்ஸ், ரைட்? ஷார்ட் லிவ்ட் ட்ரெண்ட்ஸ். அந்த பர்டிகுலர் ஹைப், அந்த ஹைப் இருக்கிற வரைக்கும் அந்த ட்ரெண்ட் இருக்கும். ஹைப் போயிடுச்சுன்னா போயிடும். அண்ட் இப்ப நம்ம ரீட்டைலர்ஸ் இந்த காமர்ஸ் சைட்ல எடுத்துக்கிட்டோம்னா, ஓகே இந்த ட்ரெண்ட் இருக்கு, சரி, ஐ வாண்ட் செல் மை, ஐ ஹேவ் அ ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்டோர். ஸோ ட்ரெண்ட் வருது, நான் லிமிட்டடான குட்ஸ் தான் வச்சிருக்கேன், ஹைப் ஆகுது, பட்டு 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 பட்டுன்னு எல்லாம் காலியாது, ட்ரெண்ட் இன்னும் போயிட்டு இருக்கு, ஹைப் இன்னும் போயிட்டே இருக்கு, ஆனா என்கிட்ட குட்ஸ் இல்ல, ஆளுங்க வந்து வாங்க வராங்க, என்கிட்ட குடுக்க ஜாமான் இல்ல. நான் ஆர்டர் பண்ணி அது வர, நான் என்ன 1-2 ஆர்டர் பண்ண போறேன், நான் ஒரு பல்கா ஆர்டர் பண்ணுவேன். அது மேனுஃபேக்சர் ஆகி, ப்ரிப்பேர் ஆகி, ப்ராசஸ் ஆகி, எல்லாம் ஆகி வரதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் டைம் ஆகும். அது வந்து ரீச் ஆகல என்கிட்ட, நான் என்ன நினைச்சு வாங்குவேன், ஒரு நாள்ல வந்துட்டு என்னோட எல்லா குட்ஸும் காலி ஆயிடுச்சு, ஸோ நான் வந்துட்டு நிறைய வாங்கி வச்சுக்க போறேன். நிறைய வாங்கி வச்சுட்டு I'll probably push that. I'll say I'll make a lot of profit out of it. நான் நல்லா ப்ராஃபிட் பார்ப்பேன்னு சொல்லிட்டு வாங்கினா
அப்போ அந்த ட்ரெண்ட் இப்ப இல்ல. இப்போ நான் என்ன ஐ எம் இன் லாஸ். I have to sell it for much cheaper price than what I bought. But with the help of AI, we can identify these trends. We can be prepared for these trends. Say வந்துட்டு how historical data. Say இப்போ ஒரு மூவின்னு வச்சுப்போம். Say this particular actor acted in a movie where he promoted something. Say he promoted biking. He promoted biking. How he promoted car racing. He was driving a very nice car. So the period of time that actor's movie where he drove a car, அந்த ஆக்டரோட படம் அந்த கார் ஓட்டின அந்த படத்தோட ஹைப் இருக்கிற வரைக்கும் அந்த காரோட சேல்ஸ், கார் ஆக்சசரியோட சேல்ஸ், ஆர் எல்ஸ் பீப்புள் கெட்டிங் இன்டு டிரைவிங் ஆர் ரேசிங், அது வந்துட்டு ஹைப்ல இருந்திருக்கு. அது வந்துட்டு ஃபாஸ்ட் மூவ்மெண்ட்ல இருந்திருக்கு. ஸோ இதுல நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம், that this actor doing something has some value, is leading to the hype, right? So what we do that we have this historical data. So ஒரு படம் வரத்துக்கு ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடியே நம்ம அந்த படம் வரப்போதா, அந்த படத்தை அது படம் எதை பத்தி, அந்த படத்துல என்ன பண்றாங்க எல்லாமே நமக்கு தெரிஞ்சிருது. So we can analyze, say now that person, the same actor is making a boxing movie. It is highly likely that people are going to get into boxing when the movie comes out if it performs well, right? அந்த மூவில எல்லாம் பெர்ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா it is highly likely that they do that. We have just analyzed the historical data and made an assumption of what might happen next, which will help us be better prepared. So நம்ம வந்துட்டு இது ஒரு ஆக்டர் ஒரு படத்துக்கு ஒரு இந்த கேட்டகரிக்கு நம்ம சொல்லல, நம்மளே சொல்லிடலாம். ஓகே, இந்த படம் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு, அதனால இப்படி ஆச்சு. ஸோ அடுத்த படம் ரிலீஸ் ஆகல, அந்த படத்துல இதெல்லாம் பாக்ஸிங் எல்லாம் நடக்குது. ஸோ பாக்ஸிங் இதா போது நம்ம சொல்லலாம், ஒன்னுத்துக்கு சொல்லலாம். ஓகே, ஒரு படத்துக்கு சொல்லலாம், 2 படத்துக்கு சொல்லலாம். When there are so many factors like this, now I've given an example of a movie, but there are so many factors. The historical data keeps going on. நம்மளால ஒரு சிட்டிங்ல உள்ள ஒரு 2 நாள் 3 நாள் 4 நாள் ஒரு வாரம் கண்டினியூஸா உட்கார்ந்து பார்த்து நம்மளால அனலைஸ் பண்ணாலும் நம்மளால பர்ஃபெக்ட்டா பண்ண முடியாது. So there comes AI. AI will look at the historical data. AI will analyze the things for us, let us know about the possible upcoming trends. AI சொல்றதுனால அது நடக்க போறதும் AI ஒன்னும் டைம் மிஷின் கிடையாது. நான் போய் ஃபியூச்சர்ல பார்த்தேன் நடக்க இல்ல. முன்னாடி நடந்ததை வச்சுட்டு அடுத்து என்ன நடக்கும்னு சொல்லிட்டு ஒரு அசம்ஷன், அதை வச்சுட்டு we can be better prepared, right? Case studies of successful AI driven customer insights. We'll talk about that in the end of the class. All right. Case studies basically like நிறைய பெரிய பெரிய கம்பெனி வந்துட்டு AI யூஸ் பண்ணி they've driven up their sales, they've driven up their revenue, their ROI, return on investment. They made it easier for them to make money, not their life. They made it easier for them to make money. Okay, we'll talk about that in depth. So let's see, like AI in supply chain management and inventory management, like predictive analysis, analytics for demand forecasting. This is exactly what I was talking about right now. Demand, weather forecast. Weather forecast நம்ம என்ன பண்றோம்? There are high winds like Bay of Bengal வந்து நல்ல ஹெவியான காத்து வருது. There is a high chance that சென்னையில வந்து மழை பெய்ய போகுது அடுத்த ஒரு வாரத்துல சொல்லலாம்ல. forecasting. So நம்ம இந்த ப்ரெடிக்டிவ் அனாலிசிஸ் ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டாவை வச்சு முன்னாடி என்ன நடந்துச்சுன்னு பார்த்து அதை வச்சுக்கிட்டு we can make a predictive, we can predict, we can assume. ப்ரெடிக்ட் பண்றதுன்னா 100% கரெக்டா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல, பட் we can be prepared for what is yet to come. We can be ready for it. டிமாண்ட் எப்படி வரப்போகுதுன்னு சொல்லிட்டு நம்மளால ரெடியா இருக்கலாம். in that way we can manage our inventory. இன்வென்ட்ரினா ஒண்ணும் இல்ல, ஸ்டோரேஜ். Hello, does anyone want to say anything? We can manage our storage in a better way. Optimizing inventory with AI. Say என்கிட்ட வந்துட்டு ஒரு கபர்ட் இருக்கு, ஓகே, ஒரு ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் இருக்குன்னு வச்சுப்போம். ஒரு ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் இருக்கு. இந்த ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ்ல நான் எல்லாத்தையும் போட்டு டம்ப் பண்ணனா, சே ஐ ஹாவ் ஃபுட்.
ஸோ நான் வந்துட்டு ஒரு 1/4 for food, 1/4 for clothing, 1/4 for utilities, and the last quarter for say beverages, coffee, things like that. Not essential, but things like that. And I am living, or I am running the store. இந்த ஸ்டோரை நான் வந்துட்டு ஒரு ஒரு நிறைய பேச்சுலர்ஸ், நிறைய ஆஃபீஸ் கோயிங் பீப்புள் இருக்கிற இடத்துக்கிட்ட நான் வச்சிருக்கேன்னு வச்சுப்போம். clothing is useless over there because எல்லா நாளும் we are going to wear formals. நம்ம ஃபார்மல்ஸ் வந்துட்டு சும்மா வீடு பக்கத்துல இருக்க கடையில வந்துட்டு வாங்கிட்டு போக போறது இல்ல. நம்ம ஒரு நல்ல கடைக்கு தான் போய் வாங்குவோம். சோ நாங்க வந்துட்டு 1/4 of my storage space I'm basically wasting because அந்த 1/4க்குள்ள வந்துட்டு நான் வந்துட்டு clothes வைக்காம, if I had kept things that these people might buy, things that will definitely increase my revenue, like coffee, like ready-made foods, fruits, easy to prepare dishes, இந்த மாதிரி இதுக்கு நான் அது வந்துட்டு ப்ரையாரிட்டி கொடுத்தேன்னா நிறைய பேர் கண்டிப்பா வந்து வாங்குவாங்க. ஒருத்தன் ஒரு கடைக்கு வரான், வாங்குறான், க்ளோத்ஸ் இருக்குன்னா பார்த்துட்டு எனக்கு இப்ப தேவையா, அவனுக்கு என்ன தேவையோ அதை நம்ம கொடுத்தாதானே நம்ம இது இதாகும், ரைட்டா? சோ நம்ம இன்வென்ட்ரி ஆப்டிமைஸ் பண்ணலாம். லைக் அ பிரைம் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் திஸ் இஸ் ஹோம் டிப்போ. ஹோம் டிப்போ பத்தி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களான்னு தெரியல, பட் ஹோம் டிப்போ பேசிக்லி what they do is that they have this automation system in their warehouse. அவங்க வேர்ஹவுஸ்ல வந்துட்டு அவங்களுக்கு ஒரு ஆட்டோமேஷன் சிஸ்டம் இருக்கு. பேசிக்லி அது என்ன பண்ணும்னா, சே வந்துட்டு ஒரு சோஃபா ஆர் சே பர்டிகுலர் ப்ராடக்டே ஃப்ரம் ஷெல்ஃப் 11 வச்சுப்போம். ஷெல்ஃப் 11ல இருந்து இந்த ப்ராடக்டே வந்துட்டு மூவ் ஆகுது, யாரோ வந்து எடுத்துட்டு போறாங்க. சோ அங்க வந்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக்கா there is a empty space. டக்குன்னு வேற ஏதாச்சும் ஸ்பேஸ் இல்லாம இருக்கா, it will allocate, there is space over here. Because ஒரு நம்ம ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் வேர் ஹவுஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா, இப்ப நம்ம 1/4 2/4 3/4 அண்ட் ஃபுல் the whole thing அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லாமே தவிர, when it comes to the large scale, because காமர்ஸ்ல எல்லாமே what நம்ம வந்துட்டு ஒரு ப்ராடக்ட் 2 ப்ராடக்ட் வச்சுட்டு விக்கிறது வந்து காமர்ஸ் கிடையாது. we move in large quantities, we get back large quantities. so இந்த மாதிரி இதுல நம்ம பண்ணல, it's definitely going to be very difficult for a human being to manage. so அதனால இந்த மாதிரி ஏஐ மாடல்ஸ் இருக்குல்ல, ஒரு வேர் ஹவுஸ் என்ன ஒரு ரொம்ப பெருசா இருக்கும், ரைட்டா? it will be a huge space. so our AI models, the Home Depot's AI models identify this, and right away it fills up the space. Because usually commerce in எடுத்துக்கல, I like, as this is for commerce students, I think you all are aware of it. Most people don't buy out property இல்ல. இப்ப சே ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் வந்துட்டு ஒரு ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் வச்சிருக்குன்னா, it's not going to own the storage space. The storage space is probably rented, right? Most of the things are rented. So basically இப்ப நீ யோசிச்சு பார்க்கல, say I have rented out, say 10 meter into 10 meter area, okay, 10 meter square area. so இந்த 10 meter square area நான் ரெண்ட் பண்ணிருக்கேன்னா, அந்த 10 meter squareலயும் நான் ஜாமா வச்சிருந்தேன்னா நான் ப்ராஃபிட்ல இருக்கேன், because I have utilized it to the maximum. அங்க வந்துட்டு ஒரு 1 meter square or 2 meter square ஏரியாக்கு எதுவுமே இல்லைன்னா, இட்ஸ் பேசிக்கலி வேஸ்ட் ஆஃப் ரிசோர்ஸ், ரைட்டா? there is no room for wastage in the life and the time that we are living in. We can't waste storage space, we can't waste our resource. So this AI understands that, foresees that, allocates that. It makes sure that we are not wasting our resource, right? Optimizing inventory with AI. I hope you'll understand, you getting what I'm saying. Inventory, storage space. Inventory is basically, நம்ம ஜாமா வச்சிருக்கோம், it's all in our inventory. Streamlining supply chain. So supply chain எடுத்துக்கிட்டோம்னா, you all know what supply chain is, right? So ஒரு raw material இருந்து ஆரம்பிக்குது. So say like a cotton farmer, அவருக்கு வந்துட்டு raw material or cotton seeds. So someone is supplying that. So he plants the cotton seeds, he harvests the cotton, and he sells it to the person who cures it. So the person who cures it வந்துட்டு supply வந்துட்டு இந்த harvested cotton.
So it keeps going on till it becomes a shirt. It becomes a cotton shirt. So it's from seeds to cotton to curing to threading. Then thread goes to the manufacturers, and manufacturers goes to the dyeing place, and then back to the wholesaler, then the retailer, then the customer. Get almost like 6, 7 lines, 6, 7 levels. A simple cotton shirt or a cotton t-shirt, or bunion or a supply chain. So commerce is not just clothing, right? Medicines, machines, tools, anything like bed, whatever, table, you name it, it's got a huge supply chain, right? So in the supply chain வந்து நம்ம streamline பண்ணி, manage பண்ணி, where can we make the most profit? All that we can do with AI. AI will let us know about that, right? ஒரு பர்டிகுலர் விஷயத்துக்கு நம்ம வந்துட்டு பார்க்கல. So say it's okay, 7 levels வச்சுப்போமே, 7 levels of supply இருக்கு. கடைசியா எண்ட் கஸ்டமருக்கு வந்து கன்சியூம் ஆறதுக்கு 7 levels ஆகுது. அதுக்கு நடுவுல இன்டர்மீடியட் கன்சம்ஷன் நடந்துகிட்டே வருது. இந்த 7 levels பத்தி நம்மளுக்கு புரிஞ்சிடும். பட் ஒரு லெவல்ல என்னென்ன நடக்குது, எது எசென்ஷியல், எது நெக்லெக்ட் பண்ணலாம், எப்படி பண்ணலாம். ரீசெண்டா வந்துட்டு இப்ப டிராப் ஷிப்பிங்னு ஒன்று இருக்குல்ல, இட்ஸ் பேசிக்லி லைக் தட். பேசிக்லி என்னன்னா, இந்த டையிங் ஆர் டிசைனிங்க்கு போறதுக்கு முன்னாடி அந்த ரா லைக் ஒயிட் ஷர்ட்ஸ் ஆர் ஒயிட் வாட் எவர், அது வந்துட்டு these people collected and they make their own designs on it. Everyone's artistic, everyone's got their own innovations, their own talents. Otherwise they are making designs and limited quantity. Yeah, இப்போ வந்துட்டு ஒரு 100 இதை வந்துட்டு 100 டிஷர்ட்ஸை வந்துட்டு நான் ஐம் சென்டிங் இட் டு கெட் டைட் ஆர் டு கெட் டிசைன்ட். ஸோ அந்த 100 டிஷர்ட்டுக்கு வந்துட்டு ஒரு டிஷர்ட்டுக்கும் அந்த ஃபேக்டரினால யூனிக்கான டிசைன் கொடுக்க முடியாது. மொத்தமா தூக்கி ஒரு டை பக்கெட்ல போடுவாங்க. அது ஒரு ப்ளூ டையோ பிளாக் டையோ ரெட் டையோ ஆகி வரும். அதுக்கப்புறம் பிரிண்டிங் எடுத்துக்கு அனுப்புவாங்க. ஒன்னொன்னுத்துக்கும் ஒரு 10 டிஷர்ட்டுக்கு ஒரு பிரிண்ட், இன்னொரு 10 டிஷர்ட்டுக்கு இன்னொரு பிரிண்ட்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி பல்கா தான் போகும். பட் தென் இங்க வந்து இந்த டிராப் ஷிப்பிங்ல என்ன பண்றாங்க, they are collecting this, making unique designs and selling it off. So each t-shirt is unique. So now what have you essentially done? You have created a demand, and at the same time you have cut down, you have streamlined your supply chain. You've cut down some of the processes, which saves you some money, and you are giving something out which is extremely trendy and unique, which is giving you more revenue. So it's plus plus. Get what I'm saying? ஒரு இடத்துல இருந்து மட்டும் you're not making profit. ரெண்டு இடத்துல, ஒரு இடத்துல இருந்து நீ ஒரு 100 ரூபாய் செலவு பண்ற இடத்துல 50 ரூபாய் மட்டும் தான் செலவு பண்ணி நீ 100 ரூபாய் சம்பாதிக்கிற. So your profit is not just 100 rupees, your profit is 150 rupees because you've cut down on some of your expenses. AI can help you do that. And I want you all to understand that I'm giving examples in terms of a t-shirt or a cotton factory or a cotton bud. But then நம்ம actual process குள்ள போக ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா it's huge, right? It's huge. Like நம்ம இந்த டொமேட்டோ சாஸ் எடுத்துப்போம். So tomato sauce எடுத்துக்கினா not all tomatoes can be used to make ketchup. எல்லா டொமேட்டோவும் நம்மளால கெச்சப் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ண முடியாது. It has to meet a certain quality. Only then you can use the tomato to make ketchup. So அப்ப இந்த இடத்துல AI machines, what they do, they have their sensors, they sense the size or whatever criteria that we give them. அந்த கிரைட்டீரியாவை மீட் பண்ற டொமேட்டோஸ் மட்டும் தான் ப்ராசஸ் ஆகும். மீதி டொமேட்டோஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கா வில் பி புட் டு சம் அதர் யூஸ். ஆஃப்கோர்ஸ் இட் ஒன்ட் பி வேஸ்டட், இட் வில் பி புட் ஃபார் சம் அதர் யூஸ். AI help us does that. இல்லனா ஒரு லாரி ஃபுல்லா தக்காளி வருது, ஒரு தக்காளியும் எடுத்து பார்த்து இது இந்த சைஸ் இருக்கு, நல்லா இருக்கு, நல்லா இருக்குன்னு ஒரு ஒரு ஆளால செய்ய முடியுமா? இல்ல. பட் AI does that for us. All we have to do is roll them down a conveyor belt, and AI will do that. AI will take care of that part, right? So yeah, I want you all to see this. So yeah, like AI driving the smart supply chain management, like raw data, என்ன சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த 6 levels என்ன வருது அதை எடுக்குது. ஸோ இதை விஜுவலைஸ் பண்ணுது, எது இம்பார்ட்டன்ட், ஒரு எதையும் இன்கார்பரேட் பண்ணலாம், எதையும் மர்ஜ் பண்ணலாம்.
மெட்டீரியல் சென்ட்ரிக் இன்சைட், மெட்டீரியலுக்கு எதெல்லாம் தேவை, கண்டிப்பா தேவை, இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் நடந்தே ஆகணும். லைக் ஜஸ்ட் காட்டன் எடுத்துட்டு வந்து நீ ஓன் டிசைன் பண்ண முடியாது. காட்டன் டிஷர்ட் ஆனாதான் அதுல நீ ஓன் டிசைனை பண்ண முடியும். ஸோ மெட்டீரியல் சென்ட்ரிக் இன்சைட்டை பாக்குது. டிரான்ஸ்ஃபார்மேட்டிவ் அனாலிட்டிக்ஸ் அண்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட், கண்டினியூஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். இதை எப்படி நம்ம டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணலாம், இதை எப்படி பெட்டர் பண்ணலாம், இதை எப்படி இன்னும் பெட்டர் ஆக்கலாம், எசென்ஷியல் ஆக்கலாம், ஈஸி ஆக்கலாம். அண்ட் தென் ஃபுல்லா ஆட்டோமேட்டான ஸ்மார்ட் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம். Sorry. So we start manufacturing it smartly because we live in a day and age where hard work is not enough. நம்ம எவ்வளவுதான் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணாலும் there will be always someone to outwork us. Not because he's working harder than us, but because he's working smarter than us. Right? So we have to be extremely smart, practical, right? And understand the people in order to be successful. AI is a tool that we use to work smartly, or else we can just work hard. Working hard, yeah, of course, hard work always pays off, but then smart work pays off a little sooner. And honestly, like, think about it, we live in a day and age where new virus pops up every 6 months and people are dying, right? So think smart, act smart, work hard and smart. So AI driven marketing automation. So this is a very interesting topic. Like நம்ம காமர்ஸ் போயெல்லாம் மார்க்கெட்டிங் is a very important thing, an essential thing for the success of the business, success of the commerce business. Like I was talking about earlier, things like uh, you know எப்படி சொல்ல, like கஸ்டமர் ட்ரெண்ட், கஸ்டமர் என்ன யோசிக்கிறாங்க, கஸ்டமருக்கு என்ன வேணும், கஸ்டமருக்கு வந்து what do they like, what are the different types of people like, இதெல்லாம் நம்ம யோசிக்கல வந்துட்டு அதுக்கேத்த மாதிரி நம்ம மார்க்கெட்டிங் பண்ணணும். ரைட்டா? ரைட். ஒரு எல்டர்லி பர்சன், அவங்களுக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் நான் வச்சிருக்கேன், அதை நான் மார்க்கெட் பண்றேன்னா and I want to do social media marketing, ரைட்டா? It is impractical, it is irrelevant. நான் இன்ஸ்டாகிராம்ல போய் அதுக்கு மார்க்கெட்டிங் பண்ணேன்னா இட்ஸ் irrelevant. நான் வந்துட்டு லிங்க்டின்ல போய் அதுக்கு மார்க்கெட்டிங் பண்ணேன்னா இட்ஸ் irrelevant. பட் இதே நான் ஃபேஸ்புக்ல போய் அவங்களுக்கு மார்க்கெட் பண்ணேன்னா, பிகாஸ் general assumption, most of the people of this particular age will definitely have Facebook. Like kids these age, they don't use Facebook anymore. No one uses Facebook anymore, right? In the sense, kids this age. But then say ஒரு யங் ஒரு யூத்துக்கான ப்ராடக்ட் நான் வச்சிருக்கேன்னா, I can go ahead and I can market it in Instagram. So like, say if I have a product, I want to find out, so this is general stuff. But say I have a particular product which I want to market to a particular set of people. I can create an AI model and algorithm which goes through the data of say like various mediums, social media, the various branches in social media, goes through all that, analyzes, and tells me market your product in this particular sector or in this particular social media, say Facebook or Instagram or LinkedIn or YouTube or whatever, you will have a better reach. AI can go through the data, the big data, because யோசிச்சு பாருங்க, everyone has a phone, everyone has a laptop, everyone is searching constantly of புது விஷயம், டிஃப்ரெண்ட் விஷயத்த கண்டினியூஸா நம்ம வந்துட்டு நெட்ல சர்ச் பண்றோம். ஓகேவா? ஒரு நாள்ல நம்மளே வந்துட்டு எத்தனை சர்ச் பண்றோம்? எல்லார் கையிலயும் போன் இருக்கு. ஒரு வீட்டுல 4 பேர் இருக்காங்க, 4 பேர் கையிலயும் போன் இருக்கு. ஒருத்தரும் எத்தனையோ விஷயம் சர்ச் பண்றோம். ஒரு வீடுனா ஒரு வீட்டுக்கே 4 பேர்னா ஒரு பில்டிங் எவ்வளவு பேர்? ஒரு 50 பேர். ஒரு ஏரியாக்கு எவ்வளவு? ஒரு 1000. ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு, ஒரு கண்ட்ரிக்கு, சரி ஒரு ஸ்டேட், ஒரு சவுத் இந்தியாவுக்கு இன்னும் வச்சுப்போம், எவ்வளவு இருக்கும்? அத்தனை டேட்டாவும் நம்மளால பார்க்க முடியுமா? சொல்லலாம். இப்ப நான் ஒரு ப்ராடக்ட் வச்சிருக்கேன், நான் அது Facebookல போடுறேன், ஒரு பர்டிகுலர் லிமிட் வரைக்கும் சொல்லலாம். ஆனா லார்ஜ் ஸ்கேல்ல we cannot implement it effectively.
பட் ஏஐ வச்சு நம்ம ஆட்டோமேட் பண்ணி நம்ம அனாலிசிஸ் பண்ண வச்சு டேட்டாவை ரீட் பண்ண வச்சு we can do that, right? Things like sentiment analysis. Say I want to know, இப்போ எனக்கு தெரியணும் நான் ஒரு ப்ராடக்ட் செல் பண்றேன், இந்த ப்ராடக்ட் நல்லா ஓடுதா இல்லையா, இல்ல இந்த பீப்புள் இந்த கஸ்டமர்ஸ்க்கு இதை பத்தி ஒரு நல்ல ஐடியா இருக்கா இல்லையா, I want to know. எப்படி பண்ணுவோம்? ஓகே, கமெண்ட்ஸ் ரீட் பண்ணுவோம், இந்த ரிவ்யூஸ் ரீட் பண்ணுவோம். ஓகே, ஒரு 100 ரிவ்யூ இருக்கு ரீட் பண்ணலாம், 1000 ரிவ்யூ இருக்கு ரீட் பண்ணலாம், 10,000 ரிவ்யூ இருக்கு ரீட் பண்ண முடியுமா, 1,00,000 ரிவ்யூ இருக்கு ரீட் பண்ண முடியுமா? இல்ல ஏஐனால தான் ரீட் பண்ணி அது எல்லாத்தையும் அது சொல்லுது, ஒரு கஸ்டமர் இப்படி சொல்லியிருக்காங்க, 2 கஸ்டமர் இப்படி சொல்லியிருக்காங்க, ஒரு இத்தனை % ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் எப்படி சொல்லியிருக்காங்க, அத்தனை % ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் எப்படி சொல்லியிருக்காங்க. அல்டிமேட்லி வாட் ஐ வாண்ட் டு நோ, இஸ் இட் பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ், இஸ் தி ரிசெப்ஷன் பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ். சோ யூ கேன் டு சென்டிமெண்ட் அனாலிசிஸ். சென்டிமெண்ட் அனாலிசிஸ்னா ஒண்ணுமே இல்ல, பேசிக்கா என்ன பண்ணணும்னா எல்லாத்தையும் டெக்ஸ்ட் டேட்டா தானே, டெக்ஸ்ட் டேட்டா ஃபுல்லா ரீட் பண்ணி பாசிட்டிவ் வேர்ட்ஸ் நெகட்டிவ் வேர்ட்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணும். லைக் வேர்ட்ஸ் விச் ஆர் பாசிட்டிவ் இன் த கான்டெக்ஸ்ட். சே இந்த டிஷர்ட் ரொம்ப அழகா இருக்கு, இந்த டிஷர்ட் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு. சோ அழகா இருக்கிறதும் கம்ஃபர்டபுளா இருக்கிறதும் பாசிட்டிவ் வேர்ட்ஸ். இந்த டிஷர்ட் இஸ் லிட்டில் இச்சி. சோ யூ கெட் த டிஃபரன்ஸ். ரெண்டுமே வந்துட்டு ஒரு டிஸ்கிரிப்டிவான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தான். நம்ம வந்துட்டு நாட் நோன் யூஸ் பண்ண முடியாது. திஸ் இஸ் அ கம்ஃபர்டபுள் டிஷர்ட், திஸ் டிஷர்ட் இஸ் இச்சி. இதுல வந்துட்டு நெகட்டிவ் வேர்ட்ஸே நம்ம ஜெனரல் டேர்ம்ஸ்ல இல்ல. நோ, நாட், ஐ டூ நாட் லைக் இட், ஐ டூ நாட் வாண்ட் இட், இந்த நெகட்டிவ் வேர்ட்ஸே இல்ல. பட் தென் ஹவு டு யூ ஃபைண்ட் இட்? சோ இங்க ரெலவன்ஸ் என்ன? கம்ஃபர்டபுள், பியூட்டிஃபுல், குட் லுக்கிங், breathable. These are all positive words in the context of a t-shirt. Itchy, smelly, there's a lot of lint. These are all negative words. சோ இந்த கான்டெக்ஸ்டுக்கு ஏத்த மாதிரியான பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் வேர்ட்ஸ் ஏஐ நம்மளுக்கு கண்டுபிடிச்சு ரெண்டுத்தையும் பேசிக்கா கவுண்ட் பண்ணும். பாசிட்டிவ் வேர்ட்ஸ் நிறைய இருக்குன்னா the reception is positive. நெகட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ், நெகட்டிவ் phrases நிறைய இருக்குன்னா negative reception is the ultimate result. So this is one application of marketing automation. Or else another thing is churn management. சேர்ன்னா இப்ப நம்ம ஐஸ்கிரீமை சேர்ன் பண்ணுவோம்ல, ஐஸ்கிரீமை போட்டு ஸ்லோவா ஃப்ரீஸ் பண்ணி கிண்டிக்கிட்டே இருந்தோம்னா அது ஐஸ்கிரீம் ஸ்மூத் ஆயிரும். In terms of food, churn means that. But in terms of commerce, retail or business, churnனா ஒண்ணும் இல்ல, பேசிக்கா வந்துட்டு say someone is leaving you. நீ ஒரு பிசினஸ் ரன் பண்ற, சோ ஒரு மாசத்துக்கு உனக்கு ஒரு லாயலான கஸ்டமர் ஒருத்தர் இருக்காரு. அது எப்பயுமே எல்லா பொருளும் அவளுக்கு தேவை, நீ செல் பண்ற பொருளை உன்கிட்ட மட்டும் தான் வந்து வாங்குறாரு. திடீர்னு ஒரு நாள் உன்கிட்ட இருந்து வாங்குறத நிறுத்திட்டாரு. சோ பேசிக்கலி ஒரு கஸ்டமர் உனக்கு சேர்ன் ஆயிட்டாங்க. அதுக்கு வேரியஸான லாஜிக்கலான ரீசன்ஸ் இருக்கலாம். வீடு மாறி போயிட்டாங்க, ஒர்க் டைமிங் மாறிடுச்சு, அதெல்லாம் நம்மளுக்கு தேவையில்ல. சேர்ன்னு நம்ம சொல்ல நம்ம எதை மீன் பண்ணோம்னா, நான் அவருக்கு கொடுத்திருந்த சர்வீஸ் அவருக்கு தேவையில்லாம போயிருச்சு. சோ ஐ ஷுட் திங்க் அபவுட் நாட் ஹிஸ் லொகேஷன். வீடு மாறி போயிட்டாருன்னா அவர் வீடு பக்கத்துல நீ போய் அவர் வீடு பக்கத்துல நீ போய் கடையை திறக்க முடியும் இல்ல. பட் மேபி நீ கொடுக்கிற ப்ராடக்ட் was not up to the point, the quality was not maintained, someone is doing it better than you, or I am selling it for even though my product is better than someone else, I am selling it for a higher price, something like that. Various things can affect the churn. Commerce in large scale, Amazon users or Netflix users or Apple Music users, Spotify users, if they're leaving it, they basically there's churning, there's a customer churn. 10% customer churn, 20% customer churn, that is extremely high. It's a huge loss in revenue. ஏன் அதை பண்றாங்க? இவ்வளவு நாள் என் கூட இருந்தாங்க, சரி ஓகே வரது வரட்டும். லைக் யூ நாட் இன் லாஸ். லைக் 1,00,000 பேர் வாங்கிட்டு இருந்த இடத்துல, உங்க ப்ராடக்ட் கன்சியூம் பண்ணிட்டு இருந்த இடத்துல 99,000 பேர் கன்சியூம் பண்றாங்க. இப்போ 1000 பேர் கம்மியா. பட் இந்த 1000 ரூபாய் உனக்கு போகுது இல்ல. லைக் சரியா உனக்கு இந்த 1,00,000 பேரு இப்ப 99,000 ஆயிட்டாங்க. இதனால உனக்கு வந்துட்டு ஒரு மாசத்துக்கு 10,000 ரூபாய் ப்ராஃபிட் இருக்கு. இப்ப வந்து 9,990 ஆயிடுச்சு. ஓகே, ₹1 கம்மியாகுது, ஒரு ₹10 கம்மியா இருக்கு. பட் ₹10 கம்மியா இருக்குல்ல, ப்ராஃபிட்ல இருந்து ₹10 கம்மியா இருக்குல்ல. இட் ஷுட் ஆல்வேஸ் இன்க்ரீஸ். இட்ஸ் ஆல்வேஸ் நாட் அபவுட் ரெடியூசிங் லாசஸ் பட் டு
இன்க்ரீசிங் த ப்ராஃபிட்ஸ் as well. சே எனக்கு ஒரு மாசத்துக்கு ஃபுல்லா 100 ரூபாய் வந்துட்டு இருக்கு, 100 ரூபாய் வந்துட்டு இருக்கு போதும்னு சொல்லிட்டு இருப்போமா? இல்ல. 100 ரூபாய் 1000 ரூபாய் ஆகணும், 1000 ரூபாய் 10,000 ரூபாய் ஆகணும், 10,000 ரூபாய் 1,00,000 ரூபாய் ஆகணும். சோ இத நம்ம மேனேஜ் பண்ணலாம். ஏன் பண்றாங்க? பேசிக்கா அது என்ன பண்ணும்னா, இந்த சர்ன் ஆற கஸ்டமர்ஸோட ப்ரீவியஸ் டேட்டா, புது டேட்டா எல்லாமே பார்த்து, ஓகே இதெல்லாம் நடந்திருக்கு. இதனால அவங்க சர்ன் பண்ணியிருக்கலாம். சோ நம்ம இதை இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம். இதை இம்ப்ரூவ் பண்ணா நம்ம சர்ன் குறையும். மேபி ரிட்டென்ஷன் அதிகமாகலாம். அண்ட் அட் த சேம் டைம் கன்வர்ஷன் அதிகமாகலாம். ஐ ஹோப் எவ்ரிஒன் நோஸ் வாட் கன்வர்ஷன் மீன்ஸ். சரி நான் ஒரு அமேசானை நான் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன். ஓகே அமேசான் மார்க்கெட் பிளேஸ் வந்துட்டு ஐம் கோயிங் த்ரூ இட் எவ்ரி டே. ஆனா இப்ப வரைக்கும் நான் ஒரு ப்ராடக்ட் கூட வாங்கல. ஸோ பேசிக்லி ஐம் ஸ்டில் நாட் கன்வெர்டட். என்னைக்கு நான் வந்துட்டு நான் ஒரு ப்ராடக்ட்டை வாங்கி அதை நான் கண்டினியூஸா வாங்க ஆரம்பிக்கிறோம்னா அன்னைக்கு ஐ கன்வெர்டட் இன்டு அ கஸ்டமர். அன்டில் தென் ஐம் ஜஸ்ட் லுக்கிங் அட் இட். ஆமா அப்சர்வர். அப்சர்வர்ல இருந்து ஒரு கன்சியூமருக்கா நான் மாறுறதா கன்வர்ஷன். The next point is exactly that, conversion rate optimization with AI. So எதனால அவங்க கன்வெர்ட் ஆறாங்க, எதனால நிறைய பேர் வந்துட்டு அப்சர்வர்ல இருந்து கன்சியூமருக்கு கன்வெர்ட் ஆறாங்கன்னு பார்த்துட்டு அதை வந்துட்டு இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம். சரி ஒரு ஒரு வெப்சைட் இருக்கு. சோ நான் ஒரு ஆட் லிங்க் கொடுத்திருக்கேன் ஆர் வாட் எவர். ஓகேவா? சோ ஐவ் given like 3 to 4 ways to access the particular website. எந்த சோர்ஸ்னால நிறைய பேர் வெப்சைட் குள்ள வரா, வெப்சைட் குள்ளேயே இருக்காங்க, ஏதோ ஒரு பர்ச்சேஸ் பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா நான் அதை மட்டும் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம். ரைட்டா? நான் அதை மட்டும் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம். மத்தது இருக்கிறபடி இருக்கட்டும். நான் அதை இன்னும் பெட்டர் ஆக்கிக்கிட்டே இருக்கலாம். ஐ கேன் allocate my resources to that. ஒரு ஆட் இருக்கு, ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் ஆட் இருக்கு, சர்ச்னால கண்டுபிடிக்கிறாங்க, ரெஃபரலால கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னு வச்சுப்போம். சோ இப்போ ஆட்ஸ்னாலதான் எனக்கு நிறைய கன்வர்ஷன் ரேட் வருது, நிறைய அப்சர்வர் கன்சூமரா மாறுறாங்கன்னா நான் ஆட்ஸ் நான் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன். நான் ஆட்ஸ்ல இன்னும் நிறைய காசு போடுவேன். நிறைய இடத்துல ஆட்ஸ் போய் ரீச் ஆகிற மாதிரி நான் பண்ணுவேன். ஆட்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணுது. பட் லைக் நான் நியூஸ் லெட்டர் போடுறதுனாலயோ, நான் மெயில் நியூஸ் லெட்டர் போடுறதுனால நிறைய பேர் எனக்கு வரல. ஆனா ஆட்ஸ்ல தான் நிறைய பேர் வராங்க. இப்ப நான் போயிட்டு மெயில் நியூஸ் லெட்டர்ல நான் காசு போட்டு நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணி அதை பெட்டர் ஆகணும் ட்ரை பண்றேன். நான் ஆட்ஸ்ல நிறைய பேர் வராங்க, நியூஸ் லெட்டர்லயும் நான் நிறைய பேர் வரணும்னு நினைச்சேன்னா அது நடக்குமா? எது வளருதோ அதை தான் வளர்த்துக்கிட்டே இருக்கணும். யூ கேனாட் யூனோ something that is not yielding you profit, you cannot keep putting in money into that. எதுல இருந்து ப்ராஃபிட் வருதோ அதை தான் நீ கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும். சோ இதை வந்துட்டு நம்ம ஆப்டிமைஸ் பண்ணலாம் ஏஐ வச்சுக்கிட்டு. AI models can help us do that. AI model can guide us to do that. Very sorry. Moving on, like use cases of AI in sales and marketing. ஓகே இப்ப நம்ம ஒரு 3 இது பார்த்திருந்தோம். சர்ன் பத்தி நான் சொல்லியிருந்தேன், சென்டிமெண்ட் அனாலிசிஸ் பத்தி சொல்லியிருந்தேன், லீட்ஸ் ஜெனரேஷன். ஓகே லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டாவை ரீட் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணும். கைண்ட் ஆஃப் லைக் சென்டிமெண்ட் அனாலிசிஸ் பட் இன் அ டிஃப்ரெண்ட் கான்டெக்ஸ்ட். ரைட்டா? சென்டிமெண்ட் அனாலிசிஸ்க்கு பாசிட்டிவ் ரிசெப்ஷனோ நெகட்டிவ் ரிசெப்ஷனோ அது பாக்குது NLP, நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங் யூஸ் பண்ணி. இப்போ வந்துட்டு இட்ஸ் ஜஸ்ட் கோனா ரீட் ஆல் த டேட்டா, பாசிட்டிவோ நெகட்டிவோ இல்ல பேட்டர்ன் பார்க்க போகுது. ரைட்டா? பேட்டர்ன் பார்க்க போகுது. லைக் ஒரு வருஷம் ஃபுல்லா நான் ஒரு ப்ராடக்ட் செல் பண்றேன். சே இட்ஸ் லைக் சில்க்னு வச்சுப்போம். சோ ஜனவரில எதுவும் இல்ல, பிப்ரவரில எதுவும் இல்ல, கரெக்டா இந்த பொங்கல் டைம் வரையில, தீபாவளி டைம் வரையில, ஓணம் டைம் வரையில சில்கோட விலையும் அதிகமாகுது, சில்கோட டிமாண்ட் அதிகமாகுது, சில்கோட சேல்ஸ் அதிகமாகுது. நல்லா அப்படியே ஏறிக்கிட்டே போகுது. அதுக்கப்புறம் திரும்ப கம்மியாது, நார்மலா போகுது, நார்மலா போகுது, நார்மலா போகுது. அடுத்து ஏதோ ஒரு ஃபெஸ்டிவல் வரையில ஏறுது, இறங்குது. சோ இந்த லீட் ஜெனரேஷன் வந்துட்டு ஓகே இந்த இடத்துல இந்த இது நடக்குது, ஓகே இந்த ட்ரெண்ட் நடக்குது, ஹை குவாலிட்டி லீட்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம். பிகாஸ் சரி நம்மளால இந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டாவும் வச்சுப்போம். ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் இருக்குன்னா ஒரு 5 வருஷத்துக்கு பார்க்கலாம், 2 வருஷத்துக்கு பார்க்கலாம், 10 வருஷத்துக்கு பார்க்க முடியுமா? இல்ல. Because these festivals are things that are happening every year and it's the same. 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே பொங்கலுக்கு, தீபாவளிக்கு, இதுக்கு நிறைய பேர் வேஷ்டி கட்டிட்டு இருந்தாங்க. இப்பயும் நிறைய பேர் வேஷ்டி தான் கட்டிட்டு இருக்காங்க. ரைட்டா? சோ லீட் ஜெனரேஷன், லீட் ஸ்கோரிங். எந்தெந்த லீடுக்கு எந்த வேல்யூ நிறைய இருக்கு, எவ்வளவு நேரம் வந்துட்டு ஒரு ஓகே எனக்கு இப்போ ஒரு 10 லீடு கிடைச்சிருக்கு.
சோ இப்ப 10 லீடு கிடைச்சிருச்சு. இந்த 10 லீடு வச்சு மட்டும் நான் வேலை பார்க்க முடியுமா? எந்தெந்த லீடுக்கு வேல்யூ நிறைய இருக்கு ஆர் டிமாண்ட் நிறைய இருக்கு. லைக் ஓகே வேஷ்டிக்கு எப்பயுமே டிமாண்ட் ஜாஸ்தியா இருக்கு. அண்ட் அட் த சேம் டைம் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஷர்ட் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நிறைய பேர். இப்போ ஃபெஸ்டிவல்ஸ்க்கு, பொங்கலுக்கோ இதுக்கோ முன்னாடிலாம் சில்க் சட்டையை வெள்ளை சட்டையை போடுவாங்க. இப்போ கலர்ஸ் வெள்ளையிலேயே கொஞ்சம் பேட்டர்ன் வச்ச மாதிரி, இல்ல கருப்பு சட்டை, இல்லைன்னா வேஷ்டியே டிஃப்ரெண்ட் கலர்ல வேஷ்டி, இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்டா இருக்குல்ல. சோ அதை ரேங்க் பண்ணி அதை இன்னும் பெட்டர் ஆக்குறது. சேல்ஸ் ஆட்ரிபியூஷன். இப்போ நம்ம ஒரு விஷயம் எது வந்துட்டு நம்மளுக்கு சேல்ஸ்க்கு அதிகமா பண்ணிருக்கு, ட்ரெண்டா, ப்ராடக்டோட குவாலிட்டியா, ஆர் அவுட்லெட்டோட சர்வீஸா, இதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணி அது வந்துட்டு இன்னும் பெட்டரான ஒரு இதை நம்மளுக்கு சொல்லுது. சேல்ஸை இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது. இப்போ லீட் ஜென்ரேட் பண்ணிட்டோம், லீடை ஸ்கோர் பண்ணிட்டோம், இதை வச்சு நம்ம எப்படி சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்றது, சேல்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் சஜஷன், ஃபீட்பேக் கொடுக்கலாம். லைக் இது இப்படிதான் நடக்கணும், ஆனா இப்படி தப்பா நடக்குது, சோ ஏதோ தப்பா பண்றோம், சோ பண்ணுங்க. லீட் ஜெனரேஷன், லீட் ஸ்கோரிங், சேல்ஸ் ஆட்ரிபியூஷன் எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு நம்ம ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணிட்டோம், அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றோம். இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணல ஏதோ தப்பு பண்றோம், டைரக்டா நம்மளுக்கு ஃபீட்பேக் கொடுக்கலாம். இதை நீங்க தப்பா பண்றீங்க, இதை நீங்க மாத்தணும், இதை நீங்க கரெக்ட் பண்ணணும், லைவா. ரைட்டா? அண்ட் இப்போ வந்துட்டு நம்ம முன்னெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம ஒரு சர்வீஸ் யூஸ் பண்றோம், சே ஸ்விக்கி, ஜொமேட்டோ, வாட் எவர் எனி சைட். வில் ஹாவ் டு, நம்மளுக்கு ஏதோ இஷ்யூ இருக்குன்னா நம்ம கால் பண்ணி பேசணும். நவ் தேர் ஏஐ சாட்பாட்ஸ் விச் நம்மள்ட்ட ஒரு மனுஷன் பேசுற மாதிரி அதால பேச முடியும். பட் வித் எல்லாமே பேச முடியாது. ரெலவென்ட் ரெலவென்ட் கான்டெக்ட் வச்சுட்டு வாட் எவர் இஸ் தேர் டு டாக், இட் கேன் டாக் அபவுட் இட். ரைட்? இப்போ இந்த ப்ராடக்ட் எனக்கு சரியில்லை, ஆர் இந்த ஃபுட் எனக்கு சரியில்லை, ஆர் இந்த சைஸ் இது சரியில்லை, நான் ரிட்டர்ன் பண்ணணும், ஐ வாண்ட் ரீஃபண்ட், இஸ் நாட் வேல்யூபிள் ஃபார் மீ, ஐ வாண்ட் திஸ், ஐ வாண்ட் தட், ஐ வாண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச், ஐ வாண்ட் சேஞ்ச் த சைஸ். AI can do that. AI can directly invoke the thing. லைக் ஹியூமன்ஸ் கால் பண்ணி சொன்னா ஹியூமன் மேனுவலா என்டர் பண்ணும், மேனுவலா ஆள் அனுப்பணும். ஏஐ சொன்னா பட்டு பட்டுன்னு அதுவே எல்லாம் பண்ண போகுது. ஏஐ டசன்ட் ரிக்வயர் ரெஸ்ட். Machines do not require rest. So we can do all these things. Um, Before going to the ethical issues in artificial intelligence and legal considerations, I want to ask, does anyone have any questions regarding whatever we saw so far? Does anyone have any suggestions or anything to add to it? Hello? யாருக்காச்சும் ஏதாச்சும் சொல்லணுமா? ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஏதாச்சும் ஆட் பண்ணணுமா? ஹலோ? No, sir, you can carry on. ஓகே. Okay, so we'll get into 9 ethical issues in artificial intelligence. அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். இததான் நான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கிளாஸ் ஆரம்பிக்கிறே நான் சொன்னேன். ஏஐனால அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் நடக்க போகுது, ஏஐனால வேலை கிடைக்காம போக போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. லைக் இட்ஸ் a காமன் perception among people. ஏஐ வந்துருச்சு, இட்ஸ் கோனா ரிப்ளேஸ் அவர் ஜாப்ஸ், இட்ஸ் கோனா மேக் திங்ஸ் டிஃபிகல்ட் ஃபார் அஸ், நம்மளுக்கு வேலை இல்லாம போக போகுது, நம்மளுக்கு வேலை கிடைக்காம போக போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய தாட்ஸ் அண்ட் டாக்ஸ் இருக்கு. ஸ்டார்டிங்ல சொன்ன மாதிரி தான், இட் இஸ் ஹைலி irrelevant. நடக்க போறது இல்ல. நம்ம கொடுக்கிற இன்புட்ஸை வச்சுதான் அது வேலை செய்யுது. ஓகேவா? ஸோ இப்போ நம்ம இன்புட்ஸ் கொடுக்க இல்ல, அவர் நம்ம கவர்ன் பண்ண இல்ல, இல்ல நம்ம not there, it's not gonna work. Simple as that. Right? Basic logic. பத்தி புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா you will know that. நம்ம எவ்வளவுதான் பண்றோம், எவ்வளவுதான் வந்துட்டு நம்ம ஏஐ வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ரீமா சூப்பரா டெவலப் பண்ணாலும் it's not gonna change our employment rate, because there will always have to be engineers and people to there will always have to be engineers and people to give it commands.
to give it prompts. அதுக்கு கைடன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு எல்லாம் தேவை. Artificial stupidity. How can we guard mistakes? So now this is an interesting topic because being humans, we make mistakes, we make issues, right? So how can we expect our creations, our findings to be perfect? Can we expect that? We are perfect beings. We are better than animals. We are better than so many other things. But then நம்மளால வந்துட்டு தப்பு பண்றோம் நம்மளும். We correct our mistakes, right? பண்ண தப்பு திரும்ப பண்ண மாட்டேங்கிறோம். But then imagine for an AI, we have taught it to do one thing again and again. And if he taught it wrong, it's going to keep repeating it, right? It's not going to correct itself. ஒரு ML மிஷினுக்கு நம்ம இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டோம். நம்ம கொடுத்த இன்புட்ஸ் தப்பா இருந்துச்சுன்னா everything that it's going to do is going to be wrong. So how can we guard against mistakes? We are still figuring it out. That is why AI does not have a huge responsibility in our society. Something that everyone must understand. நம்ம வந்துட்டு என்ன செக்டர்ல எடுத்தாலும் AI is not given the huge responsibility. AI does the work of what? Just searching data, finding data, reading data, analyzing data. Data analyze பண்ணி அது கொடுத்துட்டாலும் the final word is ours. So that's why you do not still give huge responsibilities to AI. Inequality. How do we distribute the wealth created by machines? Racist robots, security, singularity, robotic rights, evil genies. I mean, these are all ethical questions that are yet to be answered. There are other ethical questions where, how much can we trust an AI? So if this is the rate of growth of AI, will there come a time where we leave everything in the hands of AI? Can AI truly understand human the same way? Because we are creating AI. It's just not like the ethical questions are endless. AI is a very fresh, new, it's like a newborn baby. There is still so much yet to know about it. There is still so much yet to learn about it. So inequality, it is irrelevant if you ask me, because நம்ம தான் AI create பண்ணி work பண்ண வைக்கிறோம். So how can we ultimately நம்ம தான் responsible. Ultimately நம்ம கொடுக்கிற commands and promptsனால தான் அது வேலை செய்யுது. So how can we even talk about inequality? We have not figured out equality among ourselves, among us humans. So it's an ethical issue, but yeah, humanity. How do machines affect our behavior and interaction? I think it loses a personal touch, to be honest. These are all questions that you should ask yourself. Like, நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க humanity wise? Okay, like நான் ஒரு பேங்க் போறேன். ஸோ நம்ம எல்லாமே என்ன பண்றோம், ஒரு நார்முக்கு கொண்டு வரோம். பிகாஸ் சே ஒரு பேங்க் போறோம், ஐ டு நாட் நோ இங்கிலீஷ், எனக்கு இங்கிலீஷ் தெரியல, ஐம் கோயிங். ஸோ இஃப் த கஸ்டமர் ரிலேஷன் மேனேஜர் இஸ் எ வெரி நைஸ் பர்சன், அவங்க ஒரு நல்ல நைஸ் பர்சன்னா, தே ஆர் கோனா ஹெல்ப் மீ அவுட், ஹெல்ப் மீ சார்ட் திங்ஸ் அவுட். எனக்கு எவ்வளவு ஹெல்ப் பண்ண முடியுமோ அவங்க ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. எனக்கு இங்கிலீஷ் தெரியலன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு எனக்கு தமிழ்ல ஹெல்ப் பண்ண அவங்க ட்ரை பண்ணுவாங்க. இதே வந்துட்டு அங்க இருக்கிற இந்த கஸ்டமர் ரிலேஷன்ஷிப் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து இஸ் a bad person, is a very angry person, or he's not in a good mood that particular day, human error. அந்த இடத்துல என்ன ஆகும், நம்ம போன வேலை கெட்டுரும், நம்ம காண்டாயிருவோம், டென்ஷன் ஆயிருவோம், ஏன் தான் வந்தோம், நம்ம தான் காசு கொடுக்குறோம், நம்ம தான் எல்லாம் பண்றோம், பட் தேர் நாட் ட்ரீட்டிங் அஸ் ரைட் just because I don't know English. So humanity wise பார்த்தோம்னா most people are not following humanity or not being humane these days. So in that sense,
AI is much better because it is going to give you a constant. It's going to give you a constant response throughout. But then ultimately, you also lose the human touch. Robotic rights, humane treatment of AI, it's a machine. It is not something that is living. It is an artificial intelligence that has been coded and developed by us. Security is a very crucial thing because நம்ம இந்த AI நம்ம யூஸ் பண்ணல இந்த AI நம்ம கோட் பண்ணல we are feeding a lot of personal data into it. We are feeding a lot of personal data, leave confidential personal data. நான் இதை search பண்றேன். Some people might think, okay, why should an AI look into my searches and tell me what I want and what I don't want? But that is still something that must be addressed. The security must be improved. It's not a judge. It's not going to judge you. It's not going to pass comments on us. It's just gonna, if we like this, it's gonna show us that. If we don't like it, it's not gonna show us that. That is just how things work these days. So let's look into the case studies and success stories of AI, which was implemented in the commerce industry. Okay, JD.com. அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த AI driven inventory management. So this is their logo. It's a Chinese company. It's a Chinese e-commerce company, kind of like Alibaba. Let's look at what they have done. Inventory management kandi AI employ பண்ணியிருக்காங்க. Algorithms use பண்ணி they demand patterns and optimize inventory levels across warehouses. ஒரு warehouse, இப்போ நான் வந்துட்டு கொடுத்த எக்ஸாம்பிள் I talked about one warehouse with 10 meters square of area. So ஒரு warehouse நம்ம manage பண்ண, it's not going to be 10 meters square. Of course, it's going to be probably 1 kilometer square or 500 meters square, right? And it's not necessarily going to be a square in the sense, I hope you get it. So yeah, ஒரு அமேசான் வேர்ஹவுஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டோமோ இல்ல ஒரு ஹோம் டிப்போ ஒரு ஐக்கியா or any warehouse, சரி ஓகே, எதுக்கு நம்ம why do we have to take even big names? சின்ன கடை வச்சிருக்கவங்களும் ஒரு மளிகை ஜாமான் வச்சிருக்கவங்களும் கூட அவ்வளோ ஜாமா இருக்கும் ஒரு இடத்துல அவங்களோட ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ்ல. ஸோ அதெல்லாம் நம்ம எஃபிஷியண்டா மேனேஜ் பண்ணோம்ல. சேவ் சம்திங் கோஸ் அன்நோட்டிஸ்ட். ஒரு ஜாமான நம்ம ஒரு மூலையில வச்சிருக்கோம், அது அங்கேயே இருக்கு, அதை நம்ம இருக்குன்றதே மறந்துட்டு நம்ம மத்ததெல்லாம் சேல்ஸ் பண்ணிட்டு ஆட் பண்றதுன்னா அது வீணா போகுது. ரிசோர்ஸ் வேஸ்டட், ஸ்பேஸ் வேஸ்டட் அண்ட் த ப்ராடக்ட் வேஸ்டட். ப்ராஃபிட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மெயின் ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் ப்ராஃபிட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் சேல்ஸ். நான் 10 ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்கேன், நான் 12 ரூபாய்க்கு விற்கிறேன், 2 ரூபாய் ப்ராஃபிட், அது மட்டும் கிடையாது. அதை மட்டும் நான் பண்றதுனால ஐம் நாட் கோனா பி ப்ராஃபிட்டபிள். என் ரிசோர்ஸை நான் ஒழுங்கா அலோகேட் பண்ணணும். நான் அப்போ அந்த 10 ரூபாய்க்கு வாங்கி 12 ரூபாய்க்கு விற்கிறேன். ஸோ இந்த 10 ரூபா வாங்குறது மட்டும் என் செலவு இல்லை, இதை நான் வச்சிருக்கிறது என் செலவு, இதை நான் மெயின்டைன் பண்றது என் செலவு, இதை நான் வந்துட்டு விற்கிற வரைக்கும் எனக்கு செலவு இருக்கு. ஸோ இந்த 2 ரூபாய் ப்ராஃபிட்ல நான் எவ்வளோ அதை ஸ்டோர் பண்ண யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், எவ்வளோ வந்து அந்த சேஃப் இட்ஸ் அ ஃபுட் ப்ராடக்ட் வீணா போயிடும். ஸோ அது ஒரு கோல்ட் ஸ்டோரேஜ்ல வைக்கணும், கோல்ட் ஸ்டோரேஜ்க்கு எவ்வளவு யூஸ் பண்ணிருக்கேன், எல்லாமே எவ்ரி திங் கம்ஸ் இன் டு பிளேஸ். ஸோ இந்த இடத்துல எல்லாம் நான் லாக் ஆயிட்டேன்னா இந்த 2 ரூபாய் 2 ரூபாய் ப்ராஃபிட்டுமே எனக்கு லாஸ் தான். சரி, 2 ரூபாயில 1.5 ரூபாய் இந்த ஸ்டோரேஜுக்கும் மெயின்டெனன்ஸ்க்கும் போயிடுச்சுன்னா 50 காசு தான் எனக்கு ப்ராஃபிட். 50 காசு ஒரு ப்ராஃபிட்டா in the sense for this example. In actuality, yeah, it is profit, but in this example 2 ரூபாய் இங்க இருக்கு, 50 காசு ஒரு 25 காசு இங்க இருக்கு. ஸோ பேசிக்லி JD.com என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா அவங்க வேர்ஹவுஸ் எல்லா இடத்துலயுமே வந்துட்டு அல்கோரிதம் பேட்டர்ன்ஸ் யூஸ் பண்ணி டிமாண்ட் பேட்டர்ன்ஸ் அண்ட் இன்வென்ட்ரி லெவல்ஸ் மேனேஜ் பண்றதுக்காண்டி ஒரு AI இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி அவங்க என்ன பண்றாங்க, எக்ஸஸ் இன்வென்ட்ரி தேவையில்லாம நிறைய வாங்கி அள்ளி போட்டுக்கல, தேவையில்லாம எதுவுமே வாங்காம எம்டி ஸ்பேஸாம வைக்காம தேவைக்கு ஏத்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே கரெக்டா ஆப்டிமைஸ்டா வச்சு இது பண்ணிருக்காங்க. இதோட இம்பாக்ட் என்ன ஆயிருக்குன்னா அவங்களோட கேரிங் காஸ்ட் அண்ட் ஆப்ரேஷனல் எஃபிஷியன்சி
ஆப்ரேஷனல் எஃபிஷியன்சி. இந்த சென்ஸ் அது இங்க இருக்குன்னா, இது ஒரு 5 நாள் இருக்குன்னா 5 நாள் நான் அதை வச்சிருந்தேன்னா நான் லாஸ். Simple example, inventory management. To understand this, I'll tell you. So you buy an apple. Okay, the farmer brings an apple. ஒரு ஹோல்சேலர்ட்ட இருந்து ஒரு கார்டன் ஆப்பிள் நான் வாங்கிட்டு வந்து நான் விற்கிறேன். ஸோ நான் அந்த ஆப்பிள் வாங்கின அன்னைக்கு the apple is too ripe. ஓகே, அன்னைக்கு வேல்யூ கம்மியா இருக்கும். ஒரு நாள் ஆகுது ஆப்பிள் கொஞ்சம் பழுக்குது, 2 நாள் ஆகுது ஆப்பிள் இஸ் இன் த ரைட், சாப்பிட்றதுக்கு ஏற்ற நேரத்துல இருக்கு, அன்னைக்கு ஆப்பிளோட வேல்யூ இஸ் வெரி வெரி ஹை. ஓகே, 4வது நாளாவது ஆப்பிள் ரொம்ப நிறைய பழுக்குது, பட் இட் ஸ்டில் ஈட்டபிள். 5வது நாளாவது ஆப்பிள் வீணா போயிருது. ஓகேவா, இப்போ நான் ஹோல்சேலர்ட்ட இருந்து ஒரு அமௌண்ட் கொடுத்து வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். ஓகேவா, இந்த 5 நாள்ல நான் அந்த ஆப்பிள்ல வித்து நான் ஹோல்சேலருக்கும் ஹோல்சேலர்ட்ட இருந்து நான் வாங்கின காசோட அதிக காசு நான் பார்க்கணும். பார்த்தாதான் நான் ப்ராஃபிட்ல இருக்கேன். நான் அதை ஹோல்ட் பண்றேன், 5 நாளைக்கு நான் ஹோல்ட் பண்ணி நான் 5 நாளுக்குள்ள வித்து நான் ஹோல்சேலர்ட்ட இருந்து வாங்கினதோட நான் அதிக காசு நான் பார்த்தேன் தான் நான் ப்ராஃபிட். ஒரு நாளும் என்னால விலையை ஏற்றி வைக்க முடியும், கம்மியா வைக்க முடியும். பட் தென் என்னைக்கு நான் எதை புஷ் பண்றேன், வாங்கிட்டு வந்த அன்னைக்கே வாங்கிக்கோங்க வாங்கிக்கோங்க வாங்கிக்கோங்க, எனர்ஜி வண்டி எடுத்துட்டு போயிட்டு நான் வாங்கிக்கோங்க வாங்கிக்கோங்க வாங்கிக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் சொன்னா இட்ஸ் பாயிண்ட்லெஸ். 2வது நாள் 3வது நாள் பண்ணனா ஓகே, 4வது நாள் வரைக்கும் பண்ணலாம், 5வது நாள் பண்ணா பிரயோஜனம் இல்லை, எவனும் வாங்க மாட்டான், அழுகி போன படத்தை எவனும் வாங்க மாட்டான். ஸோ யூ ஹாவ் டு மேனேஜ் யுவர் இன்வென்ட்ரி இன் தட் வே. எப்போ தேவை இருக்கோ, எப்போ அது கண்டிப்பா விற்குமோ அதுக்கேத்த மாதிரி இருக்கணும். எவ்ரிதிங் இஸ் நாட் replenishable, or in the sense everything is not like degradable. ஓகேவா, பட் ஸ்டில் the trend degrades, the hype degrades, the need degrades, the want degrades, the product itself might not degrade. So we have to assess that. நம்ம இடத்துக்கும் காசு கொடுக்குறோம், வாங்குறதுக்கும் காசு கொடுக்குறோம், எல்லாத்துக்கும் நம்ம காசு கொடுத்துதான் நம்ம பண்றோம். We're trying to increase our sales, increase our revenue. So அந்த மாதிரி நேரத்துல this all has to be extremely optimized. Next is IBM Watson. IBM Watson is an AI powered customer service chatbot. The AI ஒரு பேர் வந்துட்டு வாட்சன். இப்போ லைக் நமக்கு இந்த சாட் ஜிபிடி or Bing or AI or Google or AI, Bard, BARD, Bard is Google's AI bot, which uses OpenAI models, OpenAI algorithms. So one of the first people to come up with this is IBM Watson. இது வந்து ஒரு AI platform which gives us AI powered chatbots, customer service engagement for various businesses. In the sense, if I IBM Watson ku pora, I need some query, I need not wait for a human being to answer my call. An AI can talk to 10 people at the same time, but one man cannot talk to the 10 people at the same time, cannot answer 10 people at the same time. இப்போ நான் வந்துட்டு இப்போ 53 பேர் இங்க இருக்கீங்க, 53 பேர்கிட்ட ஒருத்தராக தான் நான் பேச முடியும், பட் 53 பேருக்கும் காமனான ஒரு விஷயத்த நான் சொல்ல முடியும். பட் 53 பேரும் ஒரு கொஸ்டின் ஒரே நேரத்துல கேட்டீங்கன்னா என்னால் பதில் சொல்ல முடியாது. ஒருத்தவங்களோட கொஸ்டினும் ஒன்னொன்னதான் என்னால ஆன்சர் பண்ண முடியும். பட் an AI can do that. An AI can do that. 10 பேர் ஒரே நேரத்துல ஒரு கேள்வி கேட்கறாங்கன்னா AI ஒரு அந்த சர்வர் லிமிட் அவ்வளவு இருந்துச்சுன்னா அது 10 பேருக்கும் ஒரே நேரத்துல ஆன்சர் அதால கொடுக்க முடியும். ரைட்டா? ஸோ இது ஒரு அப்ளிகேஷன். எப்படின்னா இந்த சாட் போர்ட் என்ன பண்ணுதுன்னா நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங்கை யூஸ் பண்ணி கஸ்டமர் queries, ப்ராடக்ட் இன்ஃபர்மேஷன், பர்ச்சேஸ் இன்ஃபர்மேஷன், ஆர்டர் இன்ஃபர்மேஷன் இது எல்லாமே கொடுக்க ஆரம்பிக்குது. ஐபிஎம் வாட்சன் ஏன் பர்டிகுலரா சொல்றோம்னா இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் பீப்புள், ஒன் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் கம்பெனி டு இம்ப்ளிமெண்ட் திஸ். பட் தென் இப்போ வந்துட்டு பார்த்தோன்னா எல்லாத்துலயுமே அது இருக்கு. நம்ம என்ன சைட் ஓபன் பண்ணாலுமே வந்துட்டு ஒரு சாட் போர்ட் அங்க இருக்கு. எனி சைட் we open, there is a chatbot. There is Discord chatbot. Discord chatbot is extremely unique. It tells you jokes and optimizes a lot of things. There's Excel chatbot. எல்லாத்துக்குமே ஒரு chatbot இருக்கு. எந்த வெப்சைட் குள்ள போனாலும் ஒரு chatbot இருக்கும். நீங்களே ஒரு chatbot இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம். இட்ஸ் வெரி ஈஸி. If you have the resources for it, ஒரு லேப்டாப் இருக்கு, லேப்டாப்ல கொஞ்சம் நல்ல ஸ்டோரேஜ் இருக்கு, லைக் RAM ஸ்டோரேஜ் எல்லாம் நிறைய இருக்குன்னா you can easily implement a chatbot, a simple chatbot.
இது என்ன, இது ஒரு இம்பாக்ட் என்னன்னா வந்துட்டு குவிக்கா கஸ்டமர் குவரிஸை வந்துட்டு ரொம்ப எஃபிஷியன்டா குவிக்கான வேலை வந்துட்டு நம்ம டீல் பண்றதுனால கஸ்டமர் சாட்டிஸ்பாக்சன் இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு, எஃபிஷியன்சி இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு, பதில் சொல்ற எஃபிஷியன்சி இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு. ஸோ ஆல் திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், ரைட்டா? பிகாஸ் we live in a day and age where what people think of you gives you value. முன்னாடிலாம் if you had a lot of resources you are valuable. முன்னாடிலாம் if you had a lot of gold you are valuable. If you had a lot of money you are valuable. But now what people think about you is what gives value. Simple example is gold is something that is naturally occurring, which is processed and cured and used as ornaments or coins or whatever, which gives value. But look at cryptocurrency, man-made, not naturally occurring, man-made. நம்ம கிரியேட் பண்றோம். You can't see it, you can't touch it, you can't feel it, but it has a lot of value. ஒரு பிட்காயின் ஒரு வேல்யூ எவ்வளவு தெரியுமா? It's in the lakhs. It was close to reaching crore. It's in lakhs. ஒரு பிட்காயின், its value was few rupees 10-12 years back, but இன்னைக்கு it's in lakhs. Why? Is it made out of gold or platinum or something that is extremely precious? No. What people think about it changed. When people give it more value, the demand increases, the value increases. So this is something about IBM Watson. And next is North Face. North Face is an apparel brand, a clothing brand. They basically sell goods which are used for outdoor purposes. Trekking shoes, trekking jacket, rain jackets, durable jackets. Durability is their main thing. So for the adventurous, it can take a beating, right? It's not just for the looks, right? So what they did was, so an outdoor apparel and equipment retail. They sell also tents, tools for setting up tents or climbing mountains, hiking and all. So these guys came up with an AI chatbot called Expert Personal Shopper on their website. இது என்ன பண்ணுதுன்னா, இதுவும் அந்த ஐபிஎம் வாட்சன் மாதிரியே, பட் என்ன பண்ணணும்னா ஷாப்பிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்றது. இப்ப நம்ம ஒரு அவுட்லெட்டுக்கு போறோம், அண்ட் அந்த ஸ்பேஸ் வந்துட்டு எப்படி மேனேஜ் பண்ணிருக்காங்க, ரொம்ப கச்சராவா இருக்கா, ஷாப்பிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்கு? பிகாஸ் யூ கோ இன் டு அ ஷாப், யூ ஹாவ் டு, த ஷாப் மஸ்ட் பி ஆர்கனைஸ்ட் இன் சச் வே வேர் நம்ம பார்த்தோம்னா நம்ம எதாவது வாங்கணும், வாங்கிட்டு தான் வெளில வரணும். சும்மா உள்ள போயிட்டு வரதுக்கு ஒன்னா கடையில திறந்து போட்டு வைக்கல, உள்ள போறோமா வாங்கணும். அவன் ஏசி போட்டிருக்கான், ஆளுங்க நிக்க வச்சிருக்கான், அவ்வளவு ப்ராடக்ட் தூக்கி வச்சிருக்கான். ஸோ he has to attract you. Just keeping stuff is not going to cut it anymore. He has to attract you. He has to pull you in to make a transaction, right? So this chatbot basically what it did was started a conversation about their shopping experiences and helping them find the products, where to find the products. Because இப்போ நம்ம ஒரு ஆஃபீஸ்க்கு போறோம்னா ஃபார்மல் ஷர்ட், ஃபார்மல் பேண்ட், ஃபார்மல் ஷூஸ், டை, பெல்ட், ஆல் தட் நம்மளுக்கே தெரியும். பட் தென் இப்போ நம்ம ஒரு ட்ரெக்கிங் போறோம், ஒரு ரிஸ்கியான ட்ரெக்கிங் போறோம், நம்மளுக்கு தெரியாது. ஏன்னா நம்ம நிறைய வாட்டி போனதில்லை. நிறைய வாட்டி போயிருந்தோம்னா அஃப்கோர்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியும். பட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒருத்தன் போறான், எவ்ரி திங் ஹாஸ் a beginning. ஸோ என்ன தேவைன்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு தெரியாம இருக்கும். ஸோ திஸ் chatbot basically tells them this is the most ideal thing for you. இது உனக்கு தேவை, இதெல்லாம் உனக்கு தேவை, இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா உனக்கு நல்லா இருக்கும்னு சொல்லி இட்ஸ் helping them out. And what this does basically increases online sales, customer satisfaction, because கடைக்கு போய் போட்டு பார்த்து வாங்குறது, ட்ரை பண்ணி பார்த்து வாங்குறது வர இந்த ஏஏ சொல்லுது உன்ட்ட, இதெல்லாம் உனக்கு தேவைப்படும் கண்டிப்பா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லல. வெதர் கண்டிஷனுக்கு இதெல்லாம் தேவை, இது நீ போற இடம் வந்துட்டு ஹைலி மாய்ஸ்ட் அண்ட் வெட்டான இடம், ஸோ ஹேவிங் சம்திங் வாட்டர் ப்ரூஃப் அண்ட் ரெயின் ப்ரூஃப் வித் மோர் கிரிப் இஸ் எசென்ஷியல். இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியாது. ஸோ இது நம்மளுக்கு சொல்லல. இட்ஸ் educating the customer as well as increasing the sales, increasing revenue, right? So Lowe's is a retail chain. They introduced an AI robot called Lovebot, which assists their customers in their stores.
இது கம்ப்யூட்டர் விஷனோ நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸ் வச்சு என்ன பண்ணுது, பேசிக்லி தீஸ் லவ் ஸ்கைஸ் ஹாவ் லைக் ஹியூஜ் ஸ்டோர்ஸ். ஸோ இது என்ன பண்ணுதுன்னா, இந்த ப்ராடக்ட் இங்க இருக்கு, இந்த ப்ராடக்டோட ப்ரைஸ் இவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஹெல்ப் பண்ணுது. பிகாஸ் இப்போ நம்ம யூஎஸ் அப்படிலாம் பார்த்துட்டோம்னா ஒரு ஒரு அவுட்லெட்டும் வந்துட்டு அவ்வளோ பெருசா இருக்கும். இட்ஸ் ஹியூஜ், ரைட்? Not AI related, but marketing related. I think it is Walmart or one of the leading retail chains. I think Target or Costco. Exactly, yeah, Costco. So Costco has is known for their food, supermarket food. Their grilled chicken or pizza is known for. ஸோ பேசிக்கலி அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, இந்த சிக்கனையும் பீஸாவும் கொண்டு போய் ஷாப்போட எண்டில் வச்சுட்டாங்க. ஸோ நிறைய பேர் வந்துட்டு தே அண்டர்ஸ்டுட், தே அனலைஸ் நிறைய பேர் காஸ்கோக்குள்ள வரதே வந்துட்டு இந்த சிக்கனையும் பீஸாவையும் சாப்பிடலாம். ஆனா காஸ்கோ வந்துட்டு ரெஸ்டாரண்ட் கிடையாது. காஸ்கோ வந்து வேர் ஹவுஸ், சூப்பர் மார்க்கெட், ஒரு ஹைப்பர் மார்க்கெட், ரைட்டா? ஸோ இவங்க அவ்வளோ ப்ராடக்ட்ஸ் எடுத்து போட்டு வச்சிருக்காங்க. வரவன் போறவங்களும் வந்துட்டு சிக்கன் இதையும் மட்டும் சாப்பிட்டு போனா தேர் இன் ப்ராஃபிட், பட் மற்றதெல்லாம் வேஸ்டா நிக்குதுல்ல. ஸோ அல்டிமேட்லி தேர் ஆட் அ லாஸ். ஸோ வாட் தே டிட், இந்த சிக்கன் எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் லாஸ்ட்ல வச்சுட்டான். In hopes that by the time they go and reach the chicken or the pizza spot, they will have a good look of everything that Costco has to offer and can grab whatever they want. And maybe they might see something they need. Okay, basically they are increasing conversion. Basically they are increasing whatever their sales, their product movement வந்து increase பண்ண ட்ரை பண்றாங்க. ஸோ இந்த லவ் பாட் பேசிக்லி என்ன பண்ணிருக்குன்னா, இந்த மாதிரி ஹியூஜ் ஸ்பேசஸ்ல ப்ராடக்ட் லொக்கேட் பண்றதுக்கு பிரைசிங் அண்ட் கொஸ்டின்ஸ், இந்த ப்ராடக்ட் என்ன பண்ணும், லைஃப் என்ன, வாரண்டி என்ன, எல்லாமே ஆன்சர் பண்ணி கஸ்டமர் என்கேஜ்மெண்ட் இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கு. இப்போ ஒரு கடைக்குள்ள போறோம், நம்ம அந்த சேல்ஸ் பர்சன் வந்து நம்ம ரூடா இருக்காருன்னா எதுவுமே வேணாம்னு சொல்லிட்டு நம்ம எல்லாம் வந்துடும். பட் ரோபோட்ஸ் கோன் பி சேம் டு எவ்ரிபடி ஆல் தி டைம், as long as it gives the right answers and doesn't take a lot of our time. ஸோ ஹியூமன் எம்ப்ளாயிஸ் வந்துட்டு மற்ற இதுக்கு ஃபோக்கஸ் ஆன் காம்ப்ளெக்ஸ் டாஸ்க் பண்ண வச்சுட்டு இந்த லொக்கேட் பண்றதும் ப்ரைஸ் சொல்றத வந்துட்டு ரோபோ பண்ணதுனால they improved a lot of their efficiency. Efficiency was drastically improved. So this is Bossa Nova Robotics shelf scanning robots. This is something that I talked to you about what Home Depot did. Okay. இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, அட்டானமஸ் ரோபோட்ஸ் they sell autonomous robots to retailers like Walmart and Home Depot as well. ஸ்டோரோட ஷெல்ஃபை வந்துட்டு ஸ்கேன் பண்ணி மானிட்டர் பண்ணுது. ஸோ இது என்ன பண்ணுதுன்னா, அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக் ஐட்டம்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்டாக் பண்ணிடுது. பிரைஸ் ஏதாச்சும் இப்போ ஒரு இடத்துல வந்துட்டு இந்த ஷெல்ஃப்ல வந்துட்டு இதான் பிரைஸ் நம்ம ஒட்டி வச்சிருக்கேன், அதுக்கு மேல ப்ராடக்ட் இருக்கு, அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கும் இந்த பிரைஸுக்கும் மேட்ச் இல்லைன்னா அதுவே ஸ்கேன் பண்ணி மாத்தி வைக்குது, ஷெல்ஃப் ஆர்கனைஸ் பண்ணுது. லைக் நம்ம பார்த்துக்கணும், ஒரு லைப்ரரி ஆர்கனைஸ் பண்ணல ஃபிக்ஷன் ஒரு செக்ஷன்ல ஃபிக்ஷன் புக்ஸ் தான் இருக்கணும், ஃபிக்ஷன் ஒரு புக் செக்ஷன்ல ஹிஸ்டரி வந்து இருந்துச்சுன்னா இட்ஸ் ராங், ரைட்? ஸோ பேசிக்கா இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கும் இந்த ப்ரைஸுக்கும் மேட்சா இருக்கணும், ஆர்கனைஸ்டா இருக்கணும், கரெக்டான விதத்துல இருக்கணும், ரைட்டா? இப்போ நான் ஸ்பைஸ்னா ஃபர்ஸ்ட் பெப்பர், சால்ட் அண்ட் chili powder, and then the various type of masala, ready-made masala, sambar masala, rasam masala, biryani masala, whatever. It's got to be organized. எல்லாமே ஒரு ஆர்கனைஸ்டா இருந்தா ஒரு அப்பீலிங்கா இருக்கும். கொச்சன்னு இருந்துச்சுன்னா the customer will not be able to find out what he is looking for. அவங்க ஒரு விஷயத்தை தேடி வந்திருக்கலாம், எல்லாமே கொச்ச இருந்துச்சுன்னா he doesn't have the time to look through everything and find it out. So organizing is a very key aspect of discipline, basically. Right, when you're disciplined, things are easy, la. So basically, arrangement, organizing also should be in a very proper way, right? And impact using these robots have improved inventory accuracy, reduce labor cost, because in the robot வந்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்டாக் பண்ணிடுது, எல்லாம் பண்றதுனால
it's seamless. இப்போ இன்னைக்கு ஒரு ஆர்டர் வருது, இந்த ரோபோட் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிருச்சு, இட்ஸ் சம்திங் இஸ் அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக். ஆல்ரெடி அந்த ஆர்டர் வந்துரும். இல்லைன்னா இப்போ நம்மளா போய் கண்டுபிடிச்சிட்டு ஆல்ரெடி ஆர்டர் வந்துருச்சு, இன்னைக்கு ஆர்டர் வரதுக்கு இல்ல, பட் we are out of stock, so we have to pay extra for the transport. So in-store shopping experience அது ஆர்கனைஸ்டா இருக்கிறதுனால இந்த ஷாப்பிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் இம்ப்ரூவ்ட் ஃபார் த கஸ்டமர்ஸ். இட்ஸ் ஹைலி it's a nice thing whenever you see something that is organized, it is appealing, gives you some sort of satisfaction. All right, so this is Sephora. What Sephora did, basically Lenskart did, and many like eyewear, makeup brands do that now. Basically அது என்ன பண்ணுதுன்னா AI வச்சுட்டு and augmented reality வச்சுட்டு algorithms and augmented reality mechanics யூஸ் பண்ணி, this is there in a phone camera, இதை யூஸ் பண்ணி ஃபேஸை ஸ்கேன் பண்ணி இந்த மேக்கப் போட்டா உங்க ஃபேஸ் எப்படி இருக்கும், இத பண்ணா எப்படி இருக்கும், ரைட்? how does it look like, நம்ம ஃபேஸ் டோன், ஸ்கின் டோன் எல்லாமே வச்சு மேட்ச் பண்ணி it gives us personalized procured product. Because makeup and all is like highly specific. இப்போ நம்ம ஒரு மேக்கப் ஸ்டோர் போயிட்டு நம்மளால 10 டைப் ஆஃப் மேக்கப்பை நம்ம மூஞ்சில போட்டு பார்த்து நம்மளால வாங்க முடியாது. ஒரு மேக்கப் போட்டா அதை அழிக்கணும், திரும்ப அடுத்து போடணும், திரும்ப அழிக்கணும், திரும்ப அடுத்து போடணும். பட் when you have things like this, you can try n number of things on your face, right? The hassle is been removed, and the applying and cleaning and applying again, and the tedious process has been removed. நம்ம AI வச்சுட்டு நம்ம கேமரால பார்த்து நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம பண்ணிடலாம், right? And this has also given a more immersive online shopping experience as well. Okay, so these are some of the case studies that which has been used to which has been used to like improve customer engagement, improve revenue, and improve efficiency. So yeah, so this is about AI for commerce, and let me just go through it once. Like we looked at customer insights கண்டுபிடிக்கிறது, supply chain management, ஏஐனா என்னென்ன ஆப்ரேஷன்ஸ் நம்ம பண்ணலாம் ஏஐ வச்சுக்கிட்டு, and things like this we went through in this session. So please do ask any doubts that you all have. You can talk now. Any question, any doubt, anything you want to know more about, anything related to commerce and AI, please do feel free to ask. It's your time to talk now. Hello. Hello, sir. சொல்லுங்க. யார் பேசுறீங்க? ஹலோ. 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 கனெக்ஷன்லாம் செக்யூரா தானே, லைக் கரெக்டா தானே இருக்கு. லைக் எல்லாருக்கும் கேக்குதுல நான் பேசுறது? Yes, sir. Yes. ஓகே. ஸோ கோ ஹெட். இஃப் ஏதாவது கேட்கணும் கேளுங்க. This is like the interactive part of the session, so it would be nice if everyone talks up. Let me know what you understood. எது புரியல, எது புரிஞ்சு. If you want to add anything, please go ahead.
Okay, fine. Okay, so I want to ask questions, okay? And so please do answer, okay? Like, feel free to unmute yourself and answer whatever you feel like. All right. So I want to ask a question. Okay, do you think AI is going to destroy humanity? Someone come up with an answer or a justification as to yes or no. AI வந்துட்டு Sir, yes, humanity. sir. Sir, I am sir. சொல்லுங்க. Sir, I am Rohan. தமிழே பேசலாம் சார். பேசலாம் பேசலாம் சொல்லுங்க. சார், ஏஐ டெஸ்ட்ராய் தி ஹியூமன்றது வந்து அது நம்ம கிரியேட் பண்றது ஏஐ பொறுத்து சார். லைக் எலான் மஸ்க் சொல்லியிருந்தார் ஒரு இன்டர்வியூல ம் ஏஐ gonna be dangerous than nukes சொல்லி. ஸோ அவர் சொன்னதை வச்சு பார்த்தா ஆமா சார், ஏஐ வந்து ஹியூமனோட இதை வந்து டெஸ்ட்ராய் பண்ணும் சார். எப்படி டிஸ்ட்ராய் பண்ணும்? In the way of genius minded, like எப்படி சொல்றது, அதை உனக்கு என்ன யோசிக்கிற இதை வச்சு சார். ஏத்துக்கிற யோசிக்கிற தன்மை, என்ன சொல்ற? யோசிக்கிற தன்மை வச்சு சார். இப்போ ஹியூமன்ஸ் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்றது தான் ஏஐ. ம் பட் அதுவே வந்து அட்வான்ஸா அதுவே வந்து கத்துக்கும் சார் நம்ம பண்ற விஷயத்தெல்லாம் வச்சு. So it can understand, get knowledge by itself. So it can be dangerous. It can be dangerous, but will it destroy humanity is my question. Yeah, it It is can sir. Yeah. How? Because By the இப்போ knowledge. ஓகே நம்ம 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 கொடுக்குற இன்புட்ஸும் நம்ம கொடுக்குற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வச்சு தான் ஏன் வேலை செய்யுது, ரைட்டா? யா இட் Yes, இஸ் yes, டேஞ்சரஸ். sir. இப்போ நம்ம ஒரு எம்எல் இதை நம்ம லான்ச் பண்றோம் and we're giving it extensive data எல்லாம், it is dangerous. It can Yes, sir. use our data எல்லாமே. But then ultimate control நம்மள்ட்ட தானே இருக்கு. It is after all a machine. If we pull the plug, do you think it will destroy humanity? படத்துல வர மாதிரி, டெர்மினேட்டர் படத்துல வர மாதிரி அதுவே கண்ட்ரோல் எடுத்துக்கிட்டு அதுவே ரிசோர்ஸை மேனேஜ் பண்ண ஆரம்பிச்சுக்கிட்டு பண்ணணும்னு நினைக்கிறியா? லைக் இட் இஸ் டேஞ்சரஸ். யா Maybe it can be. மேபி இட் கேன் பி. ஓகே ஓகே, நாட் பேட். அண்ட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் பத்தி பேசியிருந்தல்ல. ஸோ யா லைக் ஐ டோல்ட் யூ, it's not going to take away our jobs. It might replace some of our jobs, but it's not going to lead to unemployment. What are some of the jobs that you think it should replace? எந்தெந்த ஜாப்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு ஏஐ ரீப்ளேஸ் பண்ணா ஹியூமன் ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறீங்க? இப்ப நம்ம பார்த்தது வச்சே காமர்ஸ் இதுல வச்சே சொல்லு. எனிஒன்? Go ahead, like whatever you feel like the jobs that AI should replace in order to improve overall human productivity. Sir, maybe logistics. Logisticsல என்ன? Am I audible, sir? Yeah, you're audible. Like where night shifts are involved, so that humans can be replaced with AI. So at least they get a peaceful, their personal life is not disturbed. Excellent. That is a very good answer. In call Okay. centers or something like that. Yeah, They that can is basically replace what it. chatbots are doing. Yeah. Replacing call centers. Okay, fantastic. What else? Mostly in service industries, we can, it's a welcome change. Yes, there will be a little retrenchment because an AI can replace maybe 10 staffs, but then
it's the bad side of technology. Otherwise, we have to go back to the era where we were still writing in books and not using computers. Yeah, exactly. Yeah, that's a good answer. Does anyone have any other opinions or answers on that? Finance, sir. Financing. In Uh, financing. yeah, say, go ahead. Financing. Algorithm trading. AI can make rapid trading, sir. Okay, algorithmic trading. Fine. How does that trading வந்து ஒரு employment இல்லையே? Like maybe அந்த ரிலேட்டட்ல வந்து சேஞ்சஸ் பண்ணா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு சொல்லி சொல்றேன் சார். ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணோம்னா இப்போ ட்ரேடிங்கே எடுத்துக்கிட்டோம்னா லைக் நீங்க ட்ரேடிங் பண்றீங்களா? நோ சார். ஸோ ஓகே, ஸோ ட்ரேடிங் ஒரு ஜென்ரல் இதுவே என்னன்னா 100 பேர் ட்ரேட் பண்றான்னா 99 பேர் லாஸ்ல தான் இருக்கான், ஒருத்த மட்டும் தான் ப்ராஃபிட் பாக்குறான், ரைட்டா? ஸோ இப்போ நம்ம அல்கோரிதமிக் ட்ரேடிங் பண்றோம் அண்ட் அந்த அல்கோரிதம்க்கு எல்லாமே கரெக்டா சொல்லி கொடுத்துட்டோம்னா essentially what we are trying to say is that we are going to be in profit all the time. So if that is the case, everyone can do that. புரியுதா? ட்ரேடிங் சாரி ஆர்டிஃபிஷியல், தட் இஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் கேன் ரீப்ளேஸ். It's not given a lot of responsibility. இப்போ I think மீனாட்சி what she said was நைட் ஷிஃப்ட்ஸை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிடலாம். ஸோ ஒரு செக்யூரிட்டி கார்டை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணலாம், ரிப்ளேஸ் பண்ணலாம். பிகாஸ் நைட் ஃபுல்லா உட்காந்துட்டு இட்ஸ் even though they're making money, it is very hard on their health. Whereas நம்ம கேமராஸ் அண்ட் ஏஐ மாடல்ஸ் இது பண்ணி வச்சுட்டு இட் கேன் ஈஸிலி டிடெக்ட் சேஞ்ச் இன் பேட்டர்ன், சேஞ்ச் இந்த நார்ம். எல்லா நாளும் யாருமே வரல, நைட் இத்தனை மணில இருந்து இத்தனை மணி வரைக்கும் யாரும் அஃபெக்ட் ஆகாம இருக்கிறதா செக்யூரிட்டி நம்ம ஒரு நார்மை செட் பண்ணிட்டோம்னா யாராச்சும் வந்தனா அதை ஆட்டோமேட்டிக்கா அலர்ட் பண்ண போது அண்ட் தி அஃபீஷியல்ஸ் ஆர் கோனா கம் தேர். ஆர் அதை அலர்ட் பண்ணி இட் கேன் வி கேன் ட்ரெயின் இட் டு மேக் ஷூர் தட் எகிரி குதிக்கிற மாதிரி இருக்கு இல்ல ஏதோ தே ட்ரைங் டு டேம்பர் வித் சம்திங்னா இட் கேன் டேக் அன் ஆக்ஷன். இஃப் தே ஜஸ்ட் வாக்கிங் பை இட் கேன் லெட் தெம் கோ. Right, facial recognition models வச்சுட்டு it can let them in, let them out. So that like ஆக்சுவலா உள்ள போக வேண்டியவங்களும் நைட் லேட்டா வந்தா உள்ள போலாம். இதை நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம். ஒரு வாட்ச்மேன் தூங்காம பொழுதுனிக்கும் அவங்க உட்கார்ந்து இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, ரைட்டா? பட் தென் ட்ரேடிங்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா we have to make the decisions. It is highly responsible. Like ஓகே, அல்கோரிதமிக் ட்ரேடிங் 1 லட்சம் நீ போட்டு அந்த அல்கோரிதம் எனக்கு ஃபுல்லா ட்ரேட் பண்ணி ஃபுல்லா ப்ராஃபிட் கொடுத்துரும், நீ கொடுத்துருவியா? 1 லட்சம் கையில இருக்கு, you will wanna make the decisions on your own. A profit or loss, so it should be on your own hand. Will you let anybody else trade with your money? So like how can algorithmic trading is a thing, it does happen. I'm just asking opinions. It's not a question answer session. I'm just trying to understand what you feel about it. Not advisable, sir, because just like இப்போ வந்து ஒரு சர்ஜன் வந்து நிறைய ரோபோட்டிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி சர்ஜரி பண்ணலாம். பட் அல்டிமேட்லி அந்த சர்ஜரிக்கல் ப்ரொசீஜரை பண்ண வேண்டியது the knowledge and the experience of the surgeon தான். Exactly. மேபி அந்த ரோபோட்டிக் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வந்து அவரை இன்னும் நல்ல ப்ரிசிஷனோட or quicker surgery பண்றதுக்கு it can help. But decision should not be given in the hand of a robot. Yeah, that is exactly what I wanna make everyone understand about artificial intelligence. It is there to improve our life. It is there to improve the quality of life, but not to completely replace us. It cannot, it will not. And it is up for debate. It is up for debate. There are, of course, people making new discoveries in this field. So for now, I don't think so. I think like the facts speak for themselves. That's nice. It's nice. It's glad to know people have a good understanding about all this. Okay. Now we talked about artificial stupidity, security, evil genius, robotic rights and all. So I want to ask this thing. And please, like everyone feel free to talk. It's not like a question and answer session where I ask a question, you have to give the right answer. Like what Rohan told was completely valid.
He had an opinion. We were just talking about his opinion. So it's completely fine. And Meenakshi gave her opinion. Now, who do you think is accountable if an AI system fails? Who should be accountable? Okay, an AI system failed in whatever we have stationed it. Like military uses AI, you know, security systems uses AI. So an AI fails, who are we to blame? Who do you think we should blame? Or do you think no one should be blamed at all? Or like, what is your opinions on that, this particular matter? Like we have self-driving cars, which assures there will be no accidents. You can fall asleep behind the steering wheel. So if the car gets crashed, is it the driver's fault for trusting an AI? Is it the AI's fault for getting it crashed, or is it the manufacturers or the creators' fault who let there be a flaw in their machine or their code? Who is to blame? Anybody? And another thing in the chat box, I think you've gotten a feedback link. I want everyone to fill it. Can you please do that? Everyone, as you fill it, can you just please let me know in the chat box that you have filled it with a thumbs up or with a tick mark or with an S that I filled the form? Can you please do that? எல்லாரும் கொஞ்சம் இந்த feedback form fill பண்றீங்களா? It's just to improvise ourselves and make sure that our mistakes are not repeated again. Of course, no one is perfect. So please do fill the form and do let us know your queries, whatever you felt might or should be different, what you liked, everything. Please do feel free to fill the form, and it is extremely valuable to us, the feedback that you give. So please fill the feedback form and let me know in the chat box that you filled it or not. Thank you. Yeah. As you all are coming up with the answers, please also, as you're all filling the feedback form, please also let me know about your opinion on the question that I asked. Who is accountable for AI systems? Okay, let me give my opinion on this. Who should be accountable when AI fails? Okay, so for example, இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஏசி வாங்குறோம், காசு கொடுத்து நம்ம ஏசி வாங்குறோம், ஏசில எல்லாம் வேலை செய்யுதுன்னு சொல்லிட்டு இப்படி வேலை செய்யும் அப்படி வேலை செய்யும், இவ்வளவு கூலிங் கொடுக்கும் அவ்வளவு கூலிங் கொடுக்கும் எல்லாமே கேட்டு தெரிஞ்சுதான் நம்ம வாங்குறோம். சரி, ஏசி வேலை செய்யல, நம்ம ஏசி வாங்கின கம்பெனியா திட்ட போறோம், ஏசி வித்தவனையா திட்ட போறோம்? No, we don't do that. So in the same way, that's what I'm saying. Like, it's the perspective that matters. The way we look at AI, it is something to support us and help us. It is not replacing us. It is a product that we are using. It is a machine that we are utilizing for our needs and our uses. So in that way, I don't think the AI would be accountable.
And in that way, I don't think the manufacturer or the developer of the AI also won't be accountable, but he must be informed there is a flaw. Because AI is something that you just can't fix it. ஏசில ஒரு பிரச்சனை இட்ஸ் ஹார்ட்வேர் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம், பட் ஏஐ இட்ஸ் லைக் all in the cloud and all. So no one would be accountable, but the developer or the manufacturer of the particular thing should be held accountable if the flaw persists. It is not your flaw. It is not the machine's flaw. It is not the AI. It's of course the code's flaw, and the code ultimately was written by someone. So it happens once. It happens twice. That's fine. Like everyone makes mistake. But if the problem or the flaw keeps persisting, and if the failure keeps occurring, the developer, the manufacturer, the team behind it must be held accountable for its continuous failure. I think that is my opinion on this. Well, on that note, I hope everyone got a proper understanding of what AI is and how it should be used and utilized by us and what it is. I think the fears and say the conspiracies that we had in our mind about AI has been cleared. I hope so. If at all you need any help, please do reach out to our team. We'll get back to you. Please do fill the feedback form. Feedback form எல்லாரும் கொஞ்சம் fill பண்ணிருங்க. எல்லாருக்கும் AI பத்தி ஒரு நல்ல ஐடியா கிடைச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். AI பத்தி ஒரு அளவுக்கான நல்ல புரிதல் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். என்ன டவுட்டா இருந்தாலும் reach out to the team. We will definitely help you. Please do fill the feedback form. Feedback form கண்டிப்பா fill பண்ணுங்க. Thank you for giving me 2 hours of your Saturday to listen to me, to learn something new. It's extremely commendable. Thanks a lot. Take care. Please do fill the form. If you have no other questions, please fill the form and you can leave the meeting. Thank you. And do let me know, do acknowledge that you filled the form. Thank you. Thank you for giving me your time.